Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekene m na abịakwana m ọzọ. Anyị abịakwa ka anyị si wee kwakọta jaanị nke ọnwa a anyị karịa nketa anyị jaanị n'ọnwa anwa na o nwere ibe dị mkpa anyị akarị maka na onwe mma akwụkwọ mmadụ ebu abụkwa ndị Igbo ọ ya eme their own presentation wekwala asụsụ Igbo wee tapịala anyị ife agụrụ agụ. Onye nke izi n'imefe bụ prọfesọ pastor and also a student. Is a respected man of God in Bangkok here. Afia Webolo, Goslead Junior, onye na-eme m. Ya bụ ka anyị ga-enu ntị ka anyị mara ka o si wee kwadoro anyị ụbọchị tata. Okay, you're welcome. Thank you very much, sir. Hello, everyone. My name is Goslead Junior Onyenemem. Abịa n'asụsụ Igbo. Ndị otu esi ekwu n'asụsụ Igbo. N'afọ m bụ Maazị Godless na Chinedu Junior Onyenemem. I am a student of Sian University, Bangkok, Department of Masters of Arts in Peace Studies and Diplomacy. N'afọ mgbe ọ nọ n'ụbọchị tata anyị enwere m ife ngosi m ga-egosipụta m ga-egosi ụnụ nke a na-akpọ n'oyibo presentation, a na-akpọ PowerPoint presentation. Ọ dịkwanụ ịsaa n'izuụka gara aga ụmụ akwụkwọ ndị nke ọzọ mere nkepa, so today mụ na-abịa present my own. So na mbụ ana m ekene onye isi anyị bụ prọfesọ Emmanuel Nwoke Okafọ, onye Chineke jekwara ngọọrụ na Sian University, onye gosipụta ịhụnanya onwe n'ebe ụmụ akwụkwọ ya nọ n'ụdị dị iche iche. Na-asị ekene dịrị ya, na-asịkwa ya jide ka o ji, n'ihi na onye asị jide ka o ji nke ka mma, ji nke dị mma. So dịka anyị na-aga n'iru, nke mbụ anyị na-aga ipresent tata, my first topic na-asị how to develop a theoretical framework. How to develop a theoretical framework. First question na-aga ịjụ bụ, the first question I want to ask is, what is theoretical framework? Gịnị bụ theoretical framework? Dịka ndị oyibo sa ya, first that na a theoretical framework is a review of existing theories that serves as a roadmap for developing arguments. Dịka ha kwuru ya. So dịka m na-akọwa ya, dịka nwata akwụkwọ, mgbe ị na-achọ ka ime ihe a na-akpọ theoretical framework, that is ka ịkwado otu ị ga-esi wee dee akwụkwọ gị ma dee ife ịchọ ide ọ projekti ị nwere na school or term paper. Ị kwesịrị ka ị hazie ya ọfụma, bido nke ọma. Denu otu ị ga-esi ebidokwa ya bụ na ịma na ife ị na-achọ ime ogo ndị mee ya, whatever topic ọ bụla ị na-achọ ime ogo ndị mee ya, ogo ndị mee topic ya nwa. Then gị nwa na-achọzi ka ime nke gị, ka etu ị ga-esi eme ya bụ ife iji wee maatụ. Ọ bụrụ na ịchọ ka iwuo ụlọ, ịchọ ka ịrụọ ụlọ na, then ife izi ị ga-eme ewu, ị ga-enwe the pattern ụlọ ịchọ ịrụ, design, a na-akpọ ya design. You will have design of the house that you want to build, and that design ụlọ ịchọ ịrụ ịmabe otu ọ dị. Ife ị ga-emezi ewu, ije na ndị lụọ ya, i wee gaa nyosia ife ndị family ya, otu fa si wee lụọ ya. That is ife a ife iji wee maatụ ka m na-ewetara anyị otu fa si wee lụọ ya, because na ịchọ ịrụ nke gị nwa, you want to build your own house and you don't know the pattern, the designs to build your house. Then what you should do is to go to those that have already built their house
Then when you go there, then you will now see the way Faji will make their own, otu esi lụọ ya. That is, maka na ị na-achọ ibido ibuild your own house. Then mgbe ị fụcha ife ndị azụ, otu esi eti ọnụ ụzọ mbata, otu esi eti ọnụ ụzọ ọpụpụ nke a na-akpọ door ya. Then ị nazie wee bidozie nan otu esi ebido i wee nọrọzie anịnụ wee chịkọta ife ndị anwa niile bụ ife ndị ịfụrụ dị a na nke onye alụgo already, i wee bido rụọ ya own. So abịa na this presentation na-eme today, I say how to develop a theoretical framework. Now, like I said before, that a theoretical framework is a foundational review of existing theories that serves as a roadmap for developing the arguments. Always roadmap. Gịnị roadmap? Ife ị ga-enele anya, that is, ife ị ga-enele anya wee mee nke gị dịka nkwu n'ife maatụ na ịchọ ka ịlụọ unu na unu ahụ ịchọ ka ịlụọ, then ịma egodi unu ịchọ ịlụ, mana ị mara otu esi emesi ife ndị eme n'ime ya. Ị mara otu esi ife ndị eme n'ime ma otu esi eti glass, window na latin eti n'ime ya, iwe jenesia ya anya wee chọzie ka ime nke ngị nwa. Then mgbe anyị bịazi ka ime nke ngị nwa, or see here, developing a theoretical framework involves establishing a solid foundation for your research by identifying and integrating relevant theories, concepts, and the model that guide your study. Now, you've gone there, you've seen everything in the house, then he pick is here. Where is if and then by me identify those areas if I choose akwụkwọ ahụ ịchọ ide. Onwego ndị mesịrị ya dịka m kọwara na mbụ, onwego ndị mesịrị ife ndị a niile. Nke a nke ndị ọzọ mee theoretical framework of others. Then you want to know the theories, the particles, the things that is involved there for you to be able to build your own. Then onwekwa na otu usoro eji eme ya, o nwere usoro eji eme ya nke anyị na-aga n'ime kịta ka m kọwara gị the steps, we call it the steps to build a theoretical framework. Now, here is the step by step that will guide you or help you to develop your theoretical framework. Nke mbụ, say identify the research problem. Identify the research problem. Gịnị bụ that research ị chọrọ ime? For example, achọrọ m my topic in my research paper bụ combating human trafficking in Nigeria. Nke bụ na nsụgharị Igbo ya, ịlụ ọgụ, ịnụso ibu agha megide ndị na-atụ mgbere mmadụ, ndị na-eji ndị mmadụ atụ mgbere akpa ego. Naanụ, gịnị ka ị ga-eme? Gịnị bụ the problem ị chọrọ solve? What is the problem that you want to tackle, you want to address in your paper? That you have to identify the research problem first. You say clearly define the research problems or question. We call either you call it research problem or question, 92 ways. Then that your study aims to address, like I said, then understand the key variables and the concept involved. When you understand the key variable and the concept involved, they will be able now to know how to tackle the problem. Then, second step is review existing literature. You have now known exactly what you want to do, the way to do it. You have now known the problem that you want to solve. Then the next thing you should do is to go into literature, to review existing literature, because all Gondi, they found when actually then they may go here. Then, Joma Gazeketa, Jeme Hanapo review. Ega Goalia, Ifendia Nine, Ndin Camelo. We are Malutvas, we made their own. Malutvas, we men Kafame. They can't do Iluno, we are mad. No choyo luno, a choyo luno mamma, and the Magi Oti Soluduno. If is Igemel, Ije Kundi, Jen and Kende Madolo. We know ye, we are for Chifended to Nimia, Linden on Imiega, so at this choyo own, Q and Wiki Megani.
ịrụ ya ọfụma. Then mgbe ị na-agazi na-eme review of existing literature, gịnị ka ị na-achọ? Ka ị wee nwetasie ife ndị niile fanwa na onwe fa tinyere na ebe fa kwesịrị itinye nke fa kwesịrị itinye fa na-etinye họ, nke ndị oyibo na-akpọ gaps. Then ị nweta gaps anwa, ọ ga-enye gị nwa aka mgbe ị ga-eme ya own to be able to ime ka ọ maa mma. That is something. Conduct a thorough literature review to identify existing theories, models, and relevant studies related to your research problem. Because it got a point, whatever, once you are doing the review, the literature review, you can pick points in line with your topic, in line with that problem that you want to solve. You can pick the points. Then he said again, related to your research problem, say pay attention to how other researchers have conceptualized and explained similarly phenomena. You must pay attention while reading, while doing your research. You must pay attention to know exactly how the people that did it before you, the first were made, the third one, identify key variable and the concepts. You have to identify the key variables and the concepts so that you will be able to change the ones you need to change and put the one you need to put where you need to put it. You say, identify the key variables and the concept related to your research problem. That problem that you have chosen. Remember, the first one is identify the research problem. Now you have identified the research problem. Here now, what you need to do now is to, once you identify the research problem, they identify the key variable and the concept related to your research problem, then define these variables and the concept precisely, accurate, and understand their interrelationships, so that mgbe a na-ede akwụkwọ ga nwa ka ị ghara ime mistake, ka ị nwee ike itinye nke ọbụla ebe ị kwesịrị itinye ya. Then fourth one is say select a theoretical perspective. What does that mean? Choose a theoretical perspective or framework that aligns, like I said before, with your research problem. This could be a well-established theory in your field, in that your research, in that your topic, in the area that you are doing your research. Never when you research make sure that if all the theories need to get in line with it. You say in your field and the combination of theories that provides a comprehensive understanding of the issue. Then 5, adapt and modify theories. Then once you are gathering the theories, once you are gathering the information, you have to, it's common to adapt and modify existing theories to fit the specific context of your research. While you are doing all this, consider how the theories you have chosen can be applied or extended to address your research problem. Ị ga-agba mbọ dịka ị na-agada ife ndị a niile, dịka ị na-emegharị ya, because once you do the research, ọ bụ na ime the research, nwetasie ife ndị ahụ ịchọ ka ime. Ọ gaghị abụ exactly ife onye ame ka ị emegharị nke gị. And mgbe ahụ ị na-emegharị nke gị anwa, ndị nke anyị na-eme, ị ga-adịchọ na ife ọbụla ị na-eme ọ nke ị na-edegharị ga-adị in line with your topic, ga-adị in line with that problem in our solve. Then 6, it says construct a conceptual model. Remember, we have theoretical framework and the conceptual framework, which conceptual framework is your own work, while theoretical framework is the one done already by others, where you can go and do the literature review to get to what you want to do and how you need to add it to your own. Then I say develop a conceptual model that visually represents the relationship between the key variables and the concepts. This model can be presented as what we call diagram, and in that diagram or flow chart. Then there you will list what their theories compare and contrast. That is,
ife ndị a niile ịchọpụtasị ị ga-etinye na diagram or flow chart. Anyone can go. It's less for you to choose. Then to illustrate how different elements are connected, because in your research paper ị na-aga ime argument nke ihe gị nwa chọrọ ime na nke ndị ọzọ mego. You are going to do argument there. Then you have to put everything in the chart flow. You list ha niile anwa, those things you may research there. You go see otu o si related to each other. Then 7, specify the hypothesis, or we call it hypothesis or propositions. We all know what is called hypothesis. For example, in a hypothesis, you can say, for example, if I water plants daily, they will grow faster. That's hypothesis. Then here now, say, based on your theoretical framework, specify hypothesis or proposition that predict the relationship between the variables. This hypothesis will guide your data collection and analysis. Oge enyere gị aka, ọ bụrụ na ihe nwee ike identify, that is, put their hypothesis very well. Oge enyere gị aka ime gịnị? To gather data, mara ife ịchọ ime. You will know exactly what you want to do. For example, like I said, I choose the topic combating human trafficking in Nigeria. Now, if I want to write hypothesis there, you use the word like human trafficking has many causes, effect, and effect. Now, what is the cause? What is the effect? You know the problem. You got problem now we talk solve. Then you work on it to be able to gather the data. Because all problem you talk solve. How can you gather the data? If you don't know the problem in a solve, that is now problem in a solve here, the human trafficking in Nigeria. Then you interview. You must know the problem and you focus on that. Then 8, justify your choices. Clearly articulate the reason behind your choice of theories, a concept, and the overall theoretical framework. Justify why these are the most appropriate for understanding and addressing your research problem. You justify it by yourself, the choices that you make. Then 9, consider alternative frameworks. What does that mean? Acknowledge and discuss alternative theoretical framework that could be relevant to your study. You have to explain why you have chosen your particular framework over others. Ikwesị igosipụta otu isi wee mee gịnị, ife kpata iji wee si n'otu a ka ịchọ ka isi wee mee ya. Maka na ongo ndị mere ife ahụ ịchọ ime, akwụkwọ ahụ ịchọ ide, ongo ndị dere ya. That your framework ongo ndị mee ife dị otu ahụ. So gị nwa na onwe gị, ị ga-agba mbọ then ka ime ka ndị to convince people to ime ka ndị mmadụ believe na nke anwa gị nwa na onwe gị mee na this alternative na n'ụzọ iji wee mee the best. You have to make people to believe that this is the best. Then 10, final 10, refine and test. You refine everything you did and test it again. Why you must refine it? Because mgbe ị na-eme research, mgbe ị na-eme research, na-epick things na akwụkwọ ịchọ ide na ịchọ ide akwụkwọ kịta ma ọ na o nwere topic ịchọ ka ị present ya. Then mgbe ị na-ede topic ya nwa, ị ga na-epick many things, that theories others may go ka ị wee mee ya own. Then ị nwere ike mgbe ị picture, mgbe ị nwetacha ife ndị a niile, ọ bụrụ na ọ dịkwa mkpa ọzọ ka o nwee ndị ị ga-ewepụ tikwa nke ka mma, ka o nwee ndị ị ga-ewepụsati nke ka mma, ọ ya refine and test again before you present it to lecturer or to the world for people to read it. You have to refine and test it again to know the areas whether ma onwe ndị nke ị ka change, ọ na onwe ndị dị ọfụ ịghọta. That is, onwe some theories, ọ na onwe some things ị nwetakwa while doing your research. Then or sitting here, be open to refine your theoretical framework so as you progress through your research. Say if you are finding suggest modifications or if new theories emerge,
So be prepared to adjust your framework accordingly. You have it because I have not submitted the work. You have to adjust it, modify it again. Then finally, by following these steps, you will develop a theoretical framework that not only supports your research, but also contributes to a deeper understanding of your topic within the broader context of existing knowledge. You see, mgbe ị na-eso ụzọ ndị a, that is this step by step, nkeji a iji wee mee ya framework, ị ga gịnị gị ọsị ọ bụghị sọsọ na ị ga-eme ya iji wee support your research, but to contribute to either is iji wee nyekwuo aka mee ka aghọtakwuo the topic ọfụma dịka ị na-adịkwu ị na-atụkwasị na existing knowledge. Onwegbo ndị dee ya because ya knowledge ndị ọzọ, amamihe ndị ọzọ dị n'ime their own ka gị nwa na onwe gị na-ewere. So you have to add your own in the existing knowledge of those that have already done their own, so that onye ndị ọzọ ga-agụ ya, ọ ga-agụ ọrụ gị, ma ọ ga-agụ akwụkwọ ahụ ị dere, ma ọ that your project, ma ọ that your topic, ga-eme enjoy, mara ife ikwuru ebe a na otu isi wee kwuo ya ghọta ya ọfụma. Thank you. Okay, thank you very much. This is the first part of the presentation, right? Yes, sir. Okay, so can I nwere ajụjụ? Ka anyị nwere ajụjụ. Ịma na pastọ bụ onye Anambra mana ọ dị nke o toro na Abia steeti. Ọ bụ ka ga-esi wekwa ya Anambra Abia ka Abia Anambra. Anabia. Okay. Over to you. It's part of the class. There's nothing like he's talking about theoretical framework. Okay, ana m ekele gị na presentation ị nyegoro anyị. Ịgbalịrị agbalị, mana enwe m ajụjụ. M ga-enyekwa onye otu anyị, my own colleague. Nolando. Ọ bụrụ na enwere achịta ofu ajụjụ na ya aga m ekwu onye ahụ eme. No, anya ya mere etu a. A na-ekwukwere na dialect. Jụọ ajụjụ na theoretical framework. Chebe na nke ka anyị na-eche. Ọ bụrụ na enwere achịta ofu ajụjụ. No. Anyị jụọ ajụjụ. Don't waste our time, I beg. No, jụọ ajụjụ biko. No, class ka anyị. Okay, ofu ajụjụ m na-ajụ na theoretical framework. Theoretical framework dịka nshimụta na theoretical framework wụ ihe ndị ọzọ degorole ede. So dịka ị na-ede theoretical framework, because I ghọtara na conceptual framework wụ your own idea iwebatara in the existing knowledge. So gị dewe theoretical framework enwe ihe ị ga-etinyekwe na ya ka ị ga-ahapụ ya otu ahụ. Ịbịa n'efu na ajụjụ gị akara aka. Okay, dịka anyị kọwara ya, dịka gị onwe gị kwuru ya na enwe theoretical framework, nwee conceptual framework. Theoretical framework bụ nke ndị ọzọ mego, then gị nwa wee chọọ ka ime nke gị, wee jee ka ime research, ife a na-akpọ nyocha, ka ị wee nyochapụta ife ha nwa mee wee mee nke gị. Yes, ajụ gị dị mma. Mgbe ị nyochacha ife ha mere, ife ị na-ewere n'ife ha mere ihe a na-akpọ their idea, ka ị wee megharịa nke gị. Ọ bụrụ na ime nke fa nwa mee, ọ bụrụ ha na-akpọ plagiarism, copy their own wee mee, ị ga-emegharịa, ị ga-etinye ya own. If you go to us, we may, for example, I want to go to Sian University because I like Sian University. Then you talk him either on guessing, I like Sian University, I want to go there. The same English, but virtually easy.
Because if you go to their own, and ikwu otu si ekwu nke fa all plagiarism ị na-ezuru ife onye ọzọ mana na ịchọ ime nke gị ị gaghị eme nke anwa fam ife eme idea ka ị na-ewere the concept the idea involved in their theory is what you are picking. So you have to build your own framework. You have to build your own another design. Ọwụrụgo na ị ga-ewere their own ị ga-emegharị ya ka ọ ghara ịbụ exactly nke aha mere. Wow. Any other? First of all, can you have theory? Theory, can I have any theory? What is theory to start with? What is theory? Okafa. This one you're looking like as if you didn't sleep yesterday. What is theory? Theory is an accepted, in a layman's understand, is an accepted concept. It's an accepted concept which is approved and used to achieve a particular objective. Okay, in other words, theory. Now, for example, theory before me go, on when they were put on your zone, mekwa the same thing, nwetakwa the same answer. Onye ọzọ nwekwa ike mekwa the same thing, nwetakwa the same answer. So I wezieli na ọbụgolu theory. So nya dịka ajụjụ gị si wee dị wando and ọ dị nke ọkọwakwuri ọfụma. So theoretical framework bụ ife nke ndị ọzọ mere ị nele anya stand there just like etu o si wee nye example ama mgbe nọ mgbe o bido maka ụlọ na ịchọrọ ịlụ ụlọ ọkwa example inyere ife ama ịchọrọ ịlụ ụlọ wee na-anya nwe ụdị ụlọ ịlaikiri wee jee wee na-anya vok ka ndị lụrụ ya si wee lụ wee jee ebe a wee kọpịtasịa structure whatever ị nwere ike ịlụzie nke gị tinyezie nke ife dị iche na nke gị mana ijigodoro anya n'anya ka nke fe si wee dị so na ịfrọzie na ajụjụ gị anụnwa ọ kwesịrị na inweburu ajụjụ ịfrọ na ọdabala maka na ajụjụ ka eji enwe wee na-ekwutekwa ife ndị ọzọ ọ gị ma ngozi kedu ajụjụ inwe tata Dịka idewo ndewo biko adị okpukpe ajụjụ nwerela ọ bụ sa ị ga-ideli that paper without theoretical framework and conceptual framework or the possible ide without here because I mere ka ịghọta na ọ ihe ndị ọzọ na-edela but sometimes ị nwere ike decide ide ihe ndị na-enwebeghị na-edela before so ọ dị possible ihe a na-enwebeghị na-edela before gị nwe achọkwa ime theoretical framework and the conceptual framework. Now, dịka ọjọọ si wee dị and dịka otu anyị si wee na-agụ na ife ndị ọcha kụziri anyị we are following the steps of ndị ọcha. Now, ịchọ ka ide your own ịchọ ide term paper i wee na-ajụ si you need the theoretical framework or conceptual framework, right? Am I right? Okay, now, yes, if you need the theoretical framework, you need both. Because n'ihi eji ime research, ihe eji mee nyocha, ịma ife ndị ọzọ kwuo n'ife ahụ na-achọ ide, topic ahụ nke na-achọ presentere your lecturer, then ị kwesịrị ịga mee ihe a na-akpọ research. And the research ahụ, ịga gather the theories that others, like our brother explained, you gather the ideas of other people. That is, if ndị ọzọ mego. In fact, ọsanwụkwu mbụ na ọ dị mkpa na ị ga-eme the framework where there the term paper because na ị ga-eme the theoretical framework because you have to do research. Because na ọ bụrụ dị nwa ife ahụ ịchọ ide ongo ndị dee ya that topic anyị choose ongo ndị dee ya ongo ndị mee ife dị otu anwa so na gị nwa na onwe gị chọọ ime kwesịrị ije mee research wee mee so I don't think na ọ dị possible na ị ga-apụta dee na onwe gị dee topic present the topic ịma mmenwunye ị ga-agarịrị ga nyocha nke ndị ọzọ mee wee nwee ike ime nke gị nke a na-akpọ theoretical framework then you now do your conceptual framework. Well, microphone.
Ọkwa nna na-enwe onye mere the topic ị chọrọ ime before. So maybe you want to do a search instead of research. So you need ya. oke na ọ bụrụ na ọ nwere onye mee topik a ị chọrọ ime gị nwa na-achọ ime iji gwa gị eziokwu enye gị nsogbu ị nwere ike mgbe ị na-achọ ka ime ya ị ma nwetasị ife niile ị chọrọ ịnweta ihe eji wee mee ya ka ọ dị mma ife ndị a niile ị chọrọ ka ị nwetasịa ka ị wee mee ya ka ọ dị mma ị ma nwetacha ya so ndụmọdụ m na-etinyere gị na ya bụ ịgbakwasa ụkwụ na nke emere eme dịka ụkpụrụ enye anyị na usoro ezi wee nye anyị si wee dị gbakwasa ụkwụ na nke ndị menụ bifo mee wee na-emekwa nke a na-akpọ imekwa research ya inyochakwa nyopụtakwa na nke ha mee wee mee nke anyị nwa ka o wee nyere gị aka But anyway, back to ajụjụ ya. Ka m tinye anya n'ajụjụ ya, amara m na m tinye aka n'ihe ọ jụrụ. Abịa n'Afrịka, ife niile dị n'Afrịka, ọ bụrụ na ife niile dị n'Afrịka ka edegoro ede. Ọ bụrụ ife niile, in fact, Africa has not been discovered fully. So in terms of an African situation, ebe ọ bụ na anyị na-efolo theoretical framework ndị ọcha, ngwa nke Africa, kedu framework anyị efolo if you want to write about African cosmology? Kedu ka anyị esi wee maka na elutere m mgbe anwa anakọtasị na ụfọdụ ndị fada ndị a bido gụbara akwụkwọ gaa n'oge eje Amerịka maọbụ eje Europe eje gụsị akwụkwọ ọchọ ime tesis edesie ayemi accept ife ejiri eme accept because na ndị ọcha ghọtara ebe ọ na-akọ ife maọbụ ịnọkọta esi a na-ata amụ nsu na ịlara ụra nice mmadụ abịa buru gị ka onye ọcha ya akọ well how can you prove that kind of a thing? Ma ọ bụ na nwaanyị dị ime buru nwaanyị nwee miscarriage ka ga esi prove that kind of a thing n'ime buru so buru miscarriage ka ọ bụ na ịnọkọtakwalụ n'ọlụ mmadụ akụwa mmadụ nsị ọyabụ ụlọ ọkpa ndị ọcha ya believe that kind of argument because for them nke bụ gosi m let's see the evidence. So in that situation, I am adding to what Emangoze asked. In that situation, anybody can answer the question. How do we answer? Because Africa has not been fully discovered, has not been fully explored. So much there, natural resources and both human and capital, whichever way you can. So because if I follow theoretical framework, maka na onwere ndị dị Socrates edego nke onye nna ma onye ede kedu maka African philosophy and African cosmology? Any Smith, are you getting the point? Because all these have been discovered by them in the Western ideology. Then how about Africa? Okay. Okay. All right. I think this research work I need kita ihe ndị ọcha delu, it is their own educational reform. They're more like their own educational policy of how they want to educate themselves to search for knowledge. The first thing I am able now, we have to discover ourselves first, to discover what kind of educational policies. Do we want to get educated by you have to pray to God to get something, or you have to go to the shrine to get that thing? So you have to identify how you want to get that knowledge. Do you understand? Like, let me give an example, a practical example in the West. They believe that if you want to go somewhere, you have to get into a car. You drive to that place, either a car or a motorbike, right? But in Africa, in Benin, if you want to get somewhere, you can climb a broom, right? And move to that place. So if we define our educational policy to say,
to move from one point to another, you don't need a car. You can go with a broom. It becomes our own ideology. Our own theory. We stand. Yes, if it is proven, we stand on it. So these things has to do with what is the educational policy of Africa as a continent. Wow. This is wonderful. I don't know. This is wonderful. I don't know if I have anything to add. Anything to add to it? You see that? Wando, are you there? Class in Oh, Mr. Kav, this is wonderful. People I said the people are actually very intelligent. Will I be partial if I say so? I think this is wonderful actually. It is well explained. Odolanya before. And what is it trying to say is because I think we are here, just like Pastor presented and is trying to answer your question. We are here for their own methodology. We get that? So in other words, from what John Okafor just said, we need to develop our own methodology because in order to answer your question. Because your question is about what if you want to do something that others have not, which you can see in our place in Africa. So many things we are undiscovered. Our forefathers were mostly on oral tradition. We are just transmitting from one person to another. That is why this concept of mado is very, very strong in our system. Mando. So long as you are alive, you'll be able to procreate, you'll be able to develop, you're able to inspire, you're able to move on. That is my understanding of our forefathers' concept of life and theory. So, but then, just like John Ogabo said, how can we now develop our theory? We need to develop our own and then make it our own point of research. In Thailand, remember, what we are following here, APA style, right? American APA. Association of Psychology. What was I forgot. It lost my mind now. American Psychological Association. Yeah. APA style. American Psychological Association. For we develop nke style. Abịakwa ebe o nwekwa ndị nke ana ndị nke kedu ma afịa ndị nke Chicago. akpọkwala ya Chicago style. Then if you're in Thailand with their own style of citation. Ndị ọbụla ma ife ndị a na-eliri eli nwesị their own citation. Ma ebe ọ dị kọsọsọ na nke anyị nwere dị citation ife anyị nwere anyị na-efolo nke ọbụla ndị ọcha debere. So wee na-emezi ọ dị ka ọ na-ebu aka na-ebusi aka ike. So again, in order to answer this your question, very well, we'll go back to what John just said. And what did he say? That I think we need our own methodology. I hope I'm getting it, John. And we need our own methodology. Otherwise, we cannot import or we cannot impose our own methodology, an already existing methodology in the Why? Because I'm not to go for them. When they got before even Socrates were gas to Plato, Aristotle, tales or whatever. Back uncle Bondegasen and the decades will follow. No. So now in question, we develop our own standard. Or methodology in Kenya can be developed. Or in a desife, always equal anchors there because we can or research now, only for whatever it is good for us. Among mine water on Adaba. You will look it in a presenter. N'ife niile kwuo ọ daba n'anya maka na ife nji wee saa ya otu si wee saa ya bụ na
the theory a na-ekwu okwu esi ka anyị mee nke anyị n'Africa anyị ga-eme nkwu ya mana nke bụ eziokwu na like our brother said ịchọ ije from here na to asa Bangkok were moto ebe anyị chọrọ ije were azịza then ọrịgo n'elu azịza o mee ife ọ ya eme jebe mana ife ahụ ọ ya eme you have to prove it, you know, because theory ndị a niile which means we don't need to prove our own now, because our own is provable by. That's what he's trying to say, that we have to create how our own is provable. We must not follow Western standard of proving. Yeah. Because it's very, very clear that in the villages, a lot of things do happen. Yeah. It's very clear. So, but we need to synthesize all these things, gather them, in order to have a kind of a standard. Before even if in a cup, it's a step. Yeah, the Step one, step two, step ahead. So I was seeing a step. Now the eyes are known. Can you fair constitute to that eyes? Can only for the sister to fly? Can they be sweater that eyes? Can they kiss women that eyes? Can only make to that eyes? I call one week. Only I believe that can Igbo. On Bossieke, then when you give me, come Bossioye, come Bossiabo, come Bossin. Then ọ bụrụ mbọsị eke ka enwee ike ime onye anwaghị eme ya bụ ife onye na nwunye dị na-esi o wepụta ka ọ lasịa nwaanyị o wepụta ka o weta ebe ma anyị asọ ife dị etu a ka ya onye anwaghị eme ọ bụ ife akpọrọ dị na ọdịbendị ka ọ dị na dachi maka na onwe ebelu onwe so onwe ebelu ife anyị emegasị edebesiela anya anyị jidezie anya aka wee ọnọdụ ka ịpụta na ịma na ebe na nke ndị Katọlik ịfụ kapasiti ekpere ekpere nke enwee ekpere ụtụtụ nwee ekpere ehihie nwee ekpere anyasị unu nwebụ ndị chosen anụnụ na a na-akụrọ n'egwu anyị na-akụ aka na-agụ egwu a na-akụ aka unu a na-akụrọ n'ịgbanye mana ịkụ ịgba abụghị ife ọjọọ something like that, and that is your own standard. Ọ dịlị ndị bidoro ya weta maka na onye bidoro ya nwere ike ọ bụrụ na onwebuga ebe ọ nọ before wee kpọọ onye ọkpụkpọ for that kind of particular mission na ị nidoro this kind of, even though na ọ bụrụ ajọ ibe ma na-ekwesịrị na method esi spirituality ya ya follow na this part ndị Deeper Life nwere nketa ndị other religious denominations ha ka nkụ so mana nye bụ ife a na-ekwu na anyị nwapụ ndị Afrịka anyị kwesịrị inwenụ ma ọ bụkwa na brain anyị ya iwe ịpụtata Afrịka ebutukwa ya na ibe na Nigeria for example enwere na Hausa nwee Yoruba nwee Igbo anyị nwebụ kedu methodology kedu research methodology anyị ejide aka wee nwee ike ịsị na eziokwu na nwaanyị mmadụ lara ụlọ n'anyasị anyasị obinye bagaba onye ọzọ wetata ịkwa aka n'ụlọ jetie ya amụsụ ma ọ bụ na nwoke mmadụ binye without ijekwu mmadụ aka n'ụlọ. You know, we have to get all these things, and I think they are. It's just that na it is where we bata na our land in terms of ndị ọcha. I guess there may have been a lot of manipulations and destructions and distortions. We nwezi ike iwepụ those things because ọ nwere ya masịrị Chineke for me o kesịrị ụwa debesi everything. No depend ka ndị si wee na-eme nkefe. Unu afụgodu nke ndị taa kafa si eme nkefe. Buddha bụ nkefa. Then onye ọbụla dị efu alụsị na-eche gị ebe ahụ. Ije n'airport efu alụsị na-eche gị ebe ahụ. Ọ bụrụ nnọọ ka nkefe si wee dị ịbịa n'obodo onu ọba nwere kafa si eme their own interpretation mbụ ndị Thai. For example, na mmadụ bụ gay na Thailand, some of them will say that n'ụwa nke bịara abịa n'ime imesi ụmụ nwaanyị ike. So ịbịazi n'ụwa taa wee na-atazi gị afụfụ baa ịbụrụ nwoke bụrụ nwaanyị. Efu ka ha si wee kọwa. That is why some of them ụfọdụ n'ime ebe na-ebelieve na kwesịrị ịfụ nkịta nọ n'ilo isi na-adịrị mma ịfụ nkịta agụụ na-agụ ma ọ bụ nnụnụ dara ada imegbu anya because some of them believe na onye biri life oge gara aga na o megburu o metara anụmanụ ọfụma o wee bịa n'ụwa ọzọ nke abịazi kịta bụrụ anụmanụ ka ọ taa afụfụ anwa etu anwa osi yes. Ịfụ nkịta n'ilo tọbọsị believe some of them believe na mmadụ nachietela azụ ndị lady boys niile anyị na-afụ no that is why their system here is live and let live because in their own conception na ndị bibu life
maybe na o metọrọ mama ya ọfụma o metọrọ grandmama ya ọfụma. In other words, o wee bata n'ụwa with nwoke ọ kwesịrị ịbata bịazịa bụrụ nwaanyị ahụ ma attach, and that is the only way he will now appease what he has done in the past life. If Okabasi aga, and that is how the Okabasi were well here. And Vanna will now Lolo Van, otherwise, Kevin na gị n'obodo a na-asị na anyị n'obodo oyibo. Anyị kwesịrị ịnọ na be anyị magburu onwe ya ka ọ na ọ bụrụ ya mba ọ gị m. So now nyamara m ọ bụrụ na ị nwere another thing to add, you can add. Mba ife ikwu dị mma. Thailand bụ ife akwenyere ya, ife ndị kwenye otu akwa si wee kwenye, otu akwa si wee na-eme ya. So anyị ya agba mbọ n'Africa anyị ka anyị ma na ya eme our own research, nwee our theories, so that anyị nwere ike ide our history. Mana unu bụ ndị pastọ ya ekwerekwe. No, anyị ede n'ụzọ dị mma nọ. Anyị ede n'ụzọ dị mma. Because keke ihe esikwa mana ịba pastọ kwere na Jesus Christ, kwere na heaven and hellfire. Nke dị mma ka na Jizọs bụ onye ọcha. Onye na-agwa na Jizọs bụ onye ọcha na mistake. Esi m gwa ndị na Jizọs bụ onye ọcha. But that is the research. Nke a bụ ife a ife ndị ọcha na-agwa gị bụ nke a, mana mụnwa dị ife a nwa bụ onye ojii bụ nwa Biafra nọ na Nigeria. Esoghị mgbe na-agwa na Jizọs bụ onye ọcha. Ya, so nke mma gwa ya. Mana ikwenye n'igwe na-ede. Ekwe m na enwere n'igwe. Onye kụziziri gị na enwere n'igwe ahụ ọrụ ndị ọcha. Ọ na-enwere n'igwe na ọkụ mmụọ. Na-enwe n'igwe na ọkụ mmụọ ife Baịbụl kwuru ya dị na Baịbụl. Sa ka anyị gaa na the topic ahụ na-enye. Ka anyị gaa na ka anyị move down to topic ahụ na-enye sa. Ka anyị move na topic because anyị jere na side nke a na o nwere ike ịta ya aka. That is why we're in the class now. All right, I'm just on research. We cannot deny the foundation, the theory in the channel, which is Bible, and that theory is that there's heaven and hellfire, and we're holding it very strongly. Anyway, time again. That's a guy Bible. Not just on the Bible, no. Okwu ideology ahụ ndị Afrịka esi nweta nkefa maka na unu nwebụ ndị pastọ bụ ndị ya eme ya ekwudosikwe n'ike si anyị na ọ bụrụ ya because unu meketakwe na nke anyị ahụ ọdịmantụlụ nke ahụ unu stand for over the years. That is the point. N'ọnọdụ ahụ anyị ewere nke dị mma hapụ nke ka onye ya determine nke dị mma ka onye determine nke dị mma ya ka m na-ekwu na research afọ anyị eme mụ na gị ga-eme maka ife ga-eme research uke wewere ọkụ ya research uke wewere nke dị mma. You do research because you want to pick the correct one, right? Anyị mee research ahụ anyị ekwekwe ka ma ndị dị mma na ndị anyị wepụ na ndị dị mma like oge mbụ chetawa na oge mbụ a na-egbu ụmụ ejima oge mbụ a na-egbu ụmụ ejima ọ bụrụ ife a gwara anyị na anyị ma nke ahụ ọ bụ sọsọ n'Afrịka ka a na-egbu ụmụ ejima the Western world na-egbu mmadụ wee lukwa taa enwere capital punishment or whatever wee lukwa taa mụ na gị na ọ karịsị ime ife dị etu egbuo gị ụdị prison a na-etinye ụfọdụ with what kind of accusation or not kedu ife ka ya wee bụrụ ụmụ ejima ndị amụrụ amụ ụmụ ejima ndị amụrụ nke mbọsa ka iji mee egwu na anyị na-egbu wee sị na Afrịka no ka m kọwara gị ọfụma that is na o nwere ife ndị anyị ewepụ nwee ndị anyị a na-egbu ejima taa no ya ka m na-agwa gị na egbu ejima ka m na-agwa gị na the narrative a na-enye anyị they tend to make it look like it is the best. So we have to change that narrative. The narrative of Igbo Ejima then, or how many again? That is what you are being told. How can you be using that is what they told us. Igbo Ejima or not Igbo Ejima as an issue? Is that the only thing? That is what they told us. Is that the only thing? They can't stop the killing of twins. Okay, another example. River Niger, Mongo Park, discovered in River Niger. So the River Niger no did exists. You know that? The River Niger has been existing since. So how did Mongo Park come all the way from the UK to come and discover something? Because now if you're driving in the way man
There was forest everywhere. There was forest The man everywhere. The man was able to locate He located the location of the water, the river. Then they say he's the one that found the river. Abi. Yeah. Oh, that's so now. Don't buy. We proceed. Topic number 16. Okay. All right. Plagiarism. Go on. Plagiarism. We know about plagiarism because many of us have fallen victim of it. I myself, before, I don't know how it works until when I studied about plagiarism, because there were numerous ways to plagiarize. You know plagiarism. What is plagiarism, if I may ask? Plagiarism, na nghọta nke mma, bụ mmadụ. Let me read in English first. It says plagiarism is the act of presenting someone's idea, words or work as your own without giving them proper credit. It involves using someone's intellectual property, such as text, idea, images, or data, without permission or acknowledgement. And as we see that plagiarism is considered as a serious ethical violation in academia and the other professional settings. Now, gịnị ka nghọta bụ na this plagiarism? Mmadụ ịga zuru ife onye ọzọ melụ, izuru ife onye ọzọ delụ, ma okwu onye ọzọ kwuru, ma ọ bụ ọlụ daisi ịkọpụ ife onye ọzọ melụ without ime ka onye, that is ime ka amara na efe anụnwụ ị na-eme na ị na-ede akwụkwọ anyị na-ede na o nwee ebe isi wee weta ya. Anyị ekwu gbasara citation and the other things na this presentation. Now, plagiarism, ị na-aga ewere ife onye ọzọ delụ na-ede na nke gị. For example, dịka m nwere topic m si na combating human trafficking in Nigeria. Then dịka m na-aga ide ya, m na-aga ime research, ịma otu ndị ọzọ si wee dee their own. M na-eji ime nyocha ka m nwee otu ndị dee nke fada si wee dee ya. Then mgbe m na-eme nyocha anwa, o nwere ife ndị nchọgasị mfụ na ihe ndị ọzọ adị mma ewere. Mgbe m ewere ya, iwere ya, ikwesị iwere ya, imegharịa ya, idegharịa ya. Then idegharịa ya anwa, itinye ife a na-akpọ citation or quotation, which I'm going to talk about in this presentation. Then iji wee gosi na ife anwa idelu abụrụ gị nwe, na o nwee ebe inweta ya, o nwee ebe ịkọpụta ife ndị a wee tinye na nke ngị nwa. Because if you don't do it that way to give credit to the author, the original author, then a ga-akpọ plagiarism, na izuru ihe mmadụ n'ori. And o nwekwa na usoro eji emegasị ya nke ụfọdụ na-amaghị. O nwere usoro eji, o nwere numerous way ihe eji dee ife ọghọ ife a na-akpọ plagiarism, na izuru gị ihe mmadụ because na inyeghọ proper citation or quotation ebe isi wee weta ya, or link of the place isi wee weta ya. Link bụ ihe ga-eduje gị, that ndị na-agụ achọ egwu ya, ife ga-eli dị patọ ebe isi wee weta ife anwa. Ejezi ya bụ anwa isi wee kọpụta ife ndị anwa niile. Ọ bụrụ na yes, aba ka ịkọpụta ya, mana idealị ya, ikwugharị okwu fakwu n'ụzọ ọzọ, mana ofu ihe ka ọ pụta. Just like I gave an example before, I like to study in Sian University because I love the lecturers in Sian University. Then the tutorial the other way. Sian University is a very nice school. I love to study there because they have good lecturers. But the same word, same meaning, but you change the words. Then you go see every swear what ya. Ka ya bụ ndị ga-agụ ya, ma ndị ga-enene ife ahụ ide ka family this way what ya. That those that will read their works, they will know where you get whatever you put in your own paper. Now, it's a plagiarism may take numerous forms, including number one, direct plagiarism. What is direct plagiarism? Copying and paste. In a DAO keta, if we have manu there, a copy like Gabriel like Agon Pony say block, man up a hawk, that or toy block or try your mind whether my trap or not, dear man or your mouth or Gabru. Then if there's a copy for another there, it in and can go without proper citation
ị kwesịrị itinye citation. Gịnị bụ citation? Site ebe isi weta ife anwa idelu na o nwee ebe isi wee weta ya, ọ bụghị gị nwe ya, iweta somewhere. Then another one again nke a na-akpọ paraphrasing plagiarism. That is rewriting. Mmadụ idegharị ife onye ọzọ dego gị idegharịa ya, idegharịchago sentence niile aba, idegharịchago everything, mee ya ọ dị mma, idegharịgo mana ị kwesịrị mgbe idegharịcha ife onye ade, like I give example before, mgbe ahụ idegharịcha ife onye ade, ị kwesịrị itikwa citation ebe iweta or link. Gịnị bụ link ya nwa? That is, ife ga-abụ click ị gaa na ya na if that link click ya, which I will explain, oduba gị ebe onye a wetacha ife ndị a niile o delu. Another one again nke a na-akpọ mosaic plagiarism or patch writing. This patch writing or mosaic plagiarism bụ mmadụ, that is using a combination of your own words, your own English, your own word, and the phrases from the original source without proper citation. Isugo dị oyibo, cut and join, na-akpọ ya cut and join, patch, igbukara gị mmanya, ijego isugo dị oyibo, werezie nke onye ọzọ so, join ya together. Ọ dị ka ọ gịnwa ya, you present the work of another person, the English of another person, and you pretend as if you are the owner. You are not the owner. You are not the original author. You pick it somewhere. Then you have to do proper citation. The number 4, self-plagiarism. Self-plagiarism. Before, I don't know that one can plagiarize himself in writing paper, in academia, in academic something, that you can plagiarize yourself until when I studied it. What does that mean? Presenting your own previously submitted work as new, or submitting the same work to multiple courses or publications without proper disclosure. What does that mean? Now, for example, I'm so many courses in this school. Now, I'm in human rights, human rights and justice and peace. Then now, ọbụna enweta mpepe enyere m ka ndị enyere m mpike combating human trafficking in Nigeria. They submit it to the lecturer. Then bịakwa na this class now, this IIS now, independent studies. Ọbụka na asị m dekwa project. Then choosekwa the same topic. Instead, m ga-write ya, wepụsịa some things na ya, megharịa ya. The first one I submitted it to human rights lecturer belongs to me. I am the one that wrote it. But now I'm trying to submit it to the new lecturer in my new course. Because now before. So in a way, he will not dictate. Submit it. How plagiarism, because he got that now, but the same work email and Kembo. But ways to avoid it. There are ways to avoid plagiarism because some are usually for without any credit to the owner, the original author. Then, can do the ways to avoid it, as we all know that plagiarism is a critical offense violation in academia. Then, it is critical to avoid plagiarism by 1. To avoid it, you have to cite sources properly. Like I said, you have to cite the sources properly so that people, give credit to the original source of any information, ideas, or wording that you use in your work. Follow the citation style specified by your academic institutions or publication, because every institution, like the one we are following, APA, this and that, every institution, they have their own style. You follow their own style to cite where you got what you have written. Then, number 2, use quotation marks. That's you're writing what other people has already been wrote. Then what you need to do is to put quotation mark that you are quoting them. It is not your word.
another person's word, you have to put quotation mark to avoid plagiarism. Then, 3, you paraphrase carefully. When you are paraphrasing, buying a daily, in a daily, make sure that na idali of ma, a daily with oyibo, the ma, they are in line with if I'm in there. Then, yet, you put citation. Then the last, manage references. Manage references. We never research again because if I omega before, never research. Mahamu to say a link reference. So na research naga make it come to the reference even what I end in the confused. Until when I studied this, I noticed that when you manage references, when you are studying, when you are doing your research, make sure that you are writing down, you are keeping the sources, that is the links where you got your whatever you are putting in your work. You put here, you write here down. Why say keep careful records of your sources while conducting research, like I said, and use reference management tools to organize and cite them carefully. You have to cite them carefully. You have to put it in order. Ebe iweta ya ka ọ ya bụ ndị ya agụ akwụkwọ ga-anwa na ndị na-agụ ife amụ ide patozie kafa mata, or even ha chọọ ka ha mee their own research, they can now click to that link, then it will lead them to that place. Isi wee copy ife ndị a niile, then a man gbanarụgo plagiarism. Mana ọ bụ na ime ife ndị a niile idecha akwụkwọ ga whatever ide, mgbe ọbụla ị ga-present ya etinyekwe na plagiarism checker, ị ga-afụ na ọba na plagiarism, ị ga na wonder why, or you paraphrase ya. Yes, you paraphrase it, but you did not cite. You paraphrase it, but you did not put a quotation mark. That is why many are confused. Why? Ni change you go the whole world, swallow no ibon kengwa. Yet, stay plagiarism. Because no we fendi equals imen ya in emero, we fend ngopta selayaba. Thank you. Wow, wonderful. Onye wala ajụ for plagiarism. Is worry. Ịkọpụ ife mmadụ si na nke gị claim ma ọ bụ enye assignment, ịkọpụlije post kọpụlije submit ya si na n'ide. Okay, ngani ka anyị gaba ma ọ bụ na ọ dị nka ịkọwali ọfụma ụfọdụ aghọtakwu gị. Oh, ị nwere ajụ? Okay, wonderful. Imagine one day nwe ajụ. Okay, daalụ na ihe ndị kọpụtasịrị nọ na plagiarism. So ajụjụ m na-ajụ na onye mere dara iwu ime plagiarism, kedu ihe a ga-eme ya? Nwere ntaramahụhụ dịrịla ndị dị otu a? Kedu ihe a ga-eme ya? Yes, like I said, that plagiarism is considered a serious ethical violation in academia and the other professional settings. Now, nwata akwụkwọ ọbụla ma na masters, ma na bachelor degree, ma na PhD, iwe ga zuru ori ife onye ọzọ mee, mesịa wee submit ya, wee na-eche ya grade ka ọ pụta. Ọ bụ na the lecturer fụ that na izu ori ife onye ọzọ mee, ife ọ ga-akọs na either na ị ga-repeat that course, or even say ọ bụ na maybe na ị na-achọ graduate, enwere ike ịkagbu akwụkwọ niile ego, o nwere ike cost ya the whole years of your education, they will cancel it. Kpọgo onye ori, ịma nweta certificate again, all the years, all the afọ niile iji na-agụ akwụkwọ, ịma nweta ọzọ. Nwee ebe ọ ya abụọ bụrụ oluo that particular course anwa ị na-ede ije zuo ori ife onye ọzọ lụ without proper citation or proper citation. If I emewo akagbu onye gị F na ya, you have to go and write it again. Some lecturer nwere ike entirely that course ahụ ha ekwatu oge na ya ga dan ya. Ụfọdụ nwere ike isi gị okay gị ga-amegharịa ya again. But some ga-asị gị ọ bụrụ ndị dị wicked, o nwere ike ọ na president email ka a na-akpọ 100% significant one, they might kagbuo ya si gị repeat the course. So that have the consequences there. So all the dangerous mmadụ email plagiarism. In addition, plagiarism. Okay,
In addition to what you said, plagiarism, in some countries, let me be specific about Nigeria, it is a criminal offense. So if it is a criminal offense, you can go to prison. Really? Yes. Yeah, it's a serious ethical violation. So Yes, it is a anything criminal can come offense. up. If a work that is being plagiarized by someone and the owner of that work decides to sue, you can be charged for criminal offense and it can lead to prison term. Wow. You wanted to add something? Okay, mgbe ụfọdụ nwa akwụkwọ nwere ike ji isi ya dee ihe mana ị ma na ihe ahụ edere na-enwego otu ahụ isi dee na-enwego onye ọzọ dere ya otu ahụ ka ekpe ga-eji chọpụta na ọ plagiarism after idechana ihe ahụ ị na-ede. Okay, now, okay, ọ bụ nke bụ eziokwu na ọ ga-esi ike na m na-ede, for example, my topic combating human trafficking in Nigeria. Nke bụ eziokwu na ọ ga-esi ike na m edechakịrị na m ede submit ya n'isi m dị nọ ọbụna m plagiarize mmadụ, ọ ga-esi ike because o nwere ideas, many ideas ndị si n'ime n'ime m na-etinye my own concept m na-etinye na ya. And ọzọkwa bụ na mgbe ị na-etinye ọ bụrụ etu ahụ isi tinye ka onye ahụ esi tinye, ọ bụrụ etu isi de English ka onye ahụ esi de English. So itinye ha anya dị ya, ọ ga-egosi na ọ dị iche, ọ ga plagiarize because ọ ga-enwe mere n'onwe gị. Many things ga-eme ka ya editate. Mana question ya nwe ya adịkwa in my own view ya pụtakwa na self-plagiarism. What do I mean by that? I had written something in Assumption University about Igbo spirituality. I came to CM University and wrote the same thing. Eventually, I put it to turn it into shape plagiarism. It appeared that I plagiarized, but I didn't look at my previous work. Why? Why was it like that? Because that previous work, you are the one that wrote it and it's your memory and it's your English. Perfect. Yeah, using your English. It's just like English. I am the same format of construction. Yes. The way I construct English, I have not improved on that. So it's possible that if you ask me what is religion, the same way I answered what is religion 2 years ago, I can still answer it today. So in other words, if it is a paper to be published, you find out that if I had published something 5 years or 10 years ago, it's possible that it will come clear as plagiarism because I saw a paper of mine that was published and then the same me writing it now is the clear evidence of self-plagiarizing unknowingly. I wouldn't say, yeah, it should be unknowing because I was writing it on my own without looking at anything. But it just appeared that the same format of my writing is what is betraying me here. I don't know if you get the point. Okay. All right. Next topic. Thank you. Yeah. Topic 17, literature review. The question is, what is literature review? A literature review is a comprehensive summary and analysis of the existing research and scholarly works on a particular topic. Mgbe anyị na-ekwu okwu gbasara literature review, gịnị ka ọ pụta? Mmadụ, for example, ịchọ ide akwụkwọ, ịchọ ide akwụkwọ, or ịchọ ide a particular topic for a particular topic, then gịnị ka ị ga-eme wee dee that topic ahụ? Ị ga-eme ife a na-akpọ literature review, ije gụgharị ife ndị ọzọ dego na ịga ma na journal, books, articles, ịga mee research, ịgụgharị ife ndị a niile, reviewing them, ka ị mara ife ha kwu gbasara ife ahụ ị na-achọ ide. You are reviewing the literature, the books of others, written by others, to know exactly what they wrote and how they stated their own story. Then you have to pick something. And while reading it, mgbe na-agụ ya, ị ga na-echekwa ya na-akpọ gaps. Gịnị gaps ahụ? Say identify gaps and highlight areas for further research. Ị ga-amata ebe
fa na-etinye ọrụ ha kwesịrị itinye. Then ịmatasị ife ndị a niile, gịnị ka ị ga-eji wee mee identify the gaps, ịchọpụtasị ebe fa na-etinye ife kwesịrị itinye, ka ị wee nwee ike mgbe ị ga-ede ya own, mgbe ị ga-ede akwụkwọ ahụ ị na-akwado ka ị dee, ka ị nwee ike itinyesi ife dị iche, isi yes na ebe dị otu a ha kwesịrị itinye otu a, ha kwesịrị ime otu a fa emeri ya. Gị nwa na onwe gị mgbe ahụ ị na-ereviews their own, ịnwetachago gap ndị a niile, ife ndị a niile, ị na ozi ka ide nke gị, ibido na-epiklie one by one, ị na-etizi ife ndị a niile. That is literature review, to review the work of others, what others has written already. You are reviewing it to enable you to write your own very well. Guys, mgbe ị na-ereview chazi ya akwụkwọ ndị a niile, ịmasịgo gaps, ife ndị fakwesị itifa na-emerọ, and ife ndị a enyere oge nwa aka mgbe ị eme nke gị imezie ya dị iche na nke fanwa. And o nwekwa n'ụzọ esi emegasị ya nke anyị na-aga n'elu ya. Asị na enwere the components of literature review. Nke mbụ, introduction. As we all know, ịchọ ide ịga imecha literature review, ime ya na-akpọ introduction, ịkọwasị ife ndị anwa, ifugo otu ndị osi wee mee ya, then ịkọwasị ife ndị a niile ịchọ ime na that introduction, ebe nkọwa gị. Then enwe nke a na-akpọ thematic or chronological organization. That is, you have to organize the review. Ihe ndị a literature, ihe ndị a niile gada kọsi ya ọnụ, you have to organize them to avoid the mistake when writing your own. You have to organize it. Even that all the gaps are, like I said, ị ga-eme organize. Then bịa na nke a na-akpọ critical analyze. After the bịa na nke a na-akpọ summary and the synthesis. You now summarize the main findings. Those things they find, the child have to summarize them, arguments and the methodologies of the review works as synthesis. Then you highlight the common things, contradiction and the gaps. Ihe ndị a niile fosi ya aba nwa mgbe ịgụgụ ihe ifugo ihe ndị a mgbe anyị na-eme research ga nwa onwego many things ipik si adịa summarize ya, may organize. Then bịazie na critical analysis. You have to analyze those things critically. You say critically evaluate the quality, relevance, and the contributions of the existing research, the one that's done, identifying strength and weakness to enable you to write your own, to know where they make mistakes and where you will correct the mistakes they made. Are we listening? Yeah. So, ị ga-eme analyze ife ndị anwa niile ịnwekọta chịkọta ya ka ị wee nwee ike ịma strength and weakness. Akwụkwọ afade, because ịchọ ide your own, you want to write something. That is why you go into reviewing the articles of others or reading the book of others. Then, if you amazing after image, you might go the weakness, you might go the strength. Then your motives will tackle that weakness, and motives will add there to the strength of that. The area have it of the motives may your own. Then a conclusion. In your conclusion, you have to summarize the key findings of the review discussion. The review discussing the implications and the suggesting areas for future research, because other people will still come to read their own work. Ndị ha abịa gụọ ya mgbe ha dịka ị ga-agụọ nke ndị ọzọ, dịka ha ime research ga-agụọ nke ndị ọzọ wee fụsịa ife ndị kwesịrị ime. Then otu a ga-agụma na onwe gị mgbe ị ga-eme ya own in your conclusion, ị ga-emekwa in a way that other people ga-efolokwa ga-emekwa the same research after imecha ya own. Then ị ga-afụkwa ebe ha ga-eme gịnị, ha ga-ebido wee mekwa their own. Then a purpose of a literature review, a purpose of doing that. Purpose of literature review: establishing context. Establishing context provides a comprehensive background for understanding the current state of research on the topic. You have to establish the context. Then by that is the background. After image research, solid. If I'm maybe notice or your topic. Then also, like I said, identify gaps.
remember, I'm still on the purpose of literature review. You have to identify gaps, like I said. Like I explained before, if when you are discussing, it helps identify the gaps, helps identify area where further research is needed, highlighting gaps in the existing literature. While you are reviewing the books, the articles, you have to highlight the gaps, like I said before. You get to see if there are error. So when you are doing your own, you'll be able to add them. Then, while you are doing all these things, try to avoid duplication, to avoid plagiarism. You have to avoid it. Ensure that the research is original and not duplicating previous studies. You will not duplicate the previous studies. You will do the research and pick the points there, the gaps there. Then when writing your own, you have to put it in order. That people, when people read it, they will know that yes, this is, you did the thorough research, and yes, you did it well. Remove. Then another one, informing methodology. What is methodology? The way each way or there. Say it helps in the design and the methodology of new research by learning from the approaches and techniques used in previous studies. The next one, building a theoretical framework, like as we have discussing before. Building it aids in developing a theoretical framework or conceptual model by integrating and synthesizing existing theories and the concepts. Last, supporting arguments. You must provide evidence and the context for the research on findings and the argument. Because you have done your research, you have to provide evidence of what you are saying. You have to write your own findings from what you have reviewed. Even that I go say, if you see even that, for say even that, then we are down if I chop that is the argument and we name that is when I was can open that me adroma. No, you have to put everything in order. Then, we step the steps in conducting a literature review. Nkembo, define the scope, like our brother explained to us about the scope last week. You have to define the scope to determine the topic, research questions, and the scope of the review. If we have review, a particular area. You have scope. We all know about the scope. You have a particular area you talk, you work on. Let's say that, as our brother explained last week, you want to write about youth. Then you have to specific. I'm writing from 25 years to 30 years. You have to be specific. That is the scope of whatever you are writing. Then another one says, search the literature, like I already explained. Why? The reason why you should do that, to use the database, journals, books, and the other resources to find the relevant literature. Then evaluate sources. Assess the quality and the relevance of the sources found. You have to organize the literature group, the literature by theme, methods, or chronological order. You have to put everything in order, because you're a graduate. Even what I has if any now, may in order so at where now we are me enjoy one by one. After you go research again, after you go even than in nega, even than you water, it's on easier line by line. Then under one, synthesize information, summarize and integrate the findings from review literature. You have to integrate it from the review literature. If what I say about one, you may say again the whole information I need to summarize them. Easier and all. Then write the review. You have to draft the literature review, ensuring it is clear, concise, not in a broad way, and logically structured. Me in a way that people will go farm with it. Even that niche kotasi. Me in that's auto them. Ya bụ onye gụọ ya na-anụ ọtọ ya ụtọ na-anụ, then the logical structure itinye aba nwa,
Because if man, if a research and all this topic or argument, your research to argue other people, and the other people will read their own and argue you. They might agree on what you said or might disagree. That is why research will continue. That is why you will not research. Then another one again, cite sources properly. Cite all the sources used in the review. Like I explained before, ebe niile ahụ isi wee weta ife a niile idelu, ị ga-egosi n'aba na ọ bụghị gị nwere ife ahụ research ka ime, pick a theories from others. You have to cite it. Citation, we call it citation, for people to know where you got what you've written. Then, that is all. Thank you. Wow. Any Okay, question? any question for literature review? But your last slide, can we see? Okay, say define the scope. All the very clear. But what you mean by search the literature? That is can you explain in detail? That's what I'm trying to say here. Literature review. That's to review how to do it. That's use database, how to get the actuality in the literature. Many people goes by a database, journals, books, and the other resources to find relevant literature. That is what I mean here is I'm giving you the links that how to do it. That is it. When you are doing research, literature review, you have to read books. You have to read journals and other resources. Why? To find the relevant literature to get what you want. I don't know if you are clear with my answer. Yeah, I think it's clear. It's just that use databases. Journals. It was just suggesting that you can go to the, find, in case if you could not go to the library, if you're on your own and you are using your laptop and you are connected with other databases, then you can, after you must have identified your topic, research question and scope you are concentrating on your review. Then in that database, you will be able to know, because you are talking about combating human trafficking. So you just go to database and go click, find that particular one. Then you will see a lot of information about it. Yes, sir. So that's the area I wanted you to explain. Anybody, any question about literature review? Any question? Okay, so let's presume that so next topic. Definition of terms. 18. Wow. Definition of terms. What is the definition of terms in a research paper? The definition of terms in a research paper refers to a section where the researcher clearly defines key terms and the concepts used throughout the study. Ebe a definition of term bụ ebe like otam nede combating human trafficking in Nigeria, ịnụ ọgụ megide ndị na-atụ mgbele mmadụ na Nigeria, ndị na-ele mmadụ wee na-akpara ego. Then onwe in a particular place na akwụkwọ anwa nnede ebe m ga-akọwa ọfụma, ebe m ga-akọwa even the key terms of what I'm doing, that is combating human trafficking in Nigeria. Ebe m ga-akọwa ọfụma, that section ka a na-akpọ the terms, that is ebe ihe edefine ya, ebe ya akọwa ọfụma ka ndị na-agụ ya, ndị ya agụ ya wee mara ife ime eme, ka o wee nyekwuru ndị ga-agụ ya ka ịghọta ọfụma ife na-akọwa. Like you say, this section is essential for ensuring that readers understand the precise meanings of these terms as they are applied in the context of the research. And with the details, which I'm going to delve into. Now, how to define terms in a research paper. First, you have to identify the key terms. What is the key terms in your research paper? What is the key terms in your research paper? You have to identify it. If I'm the main thing, if I'm in a, if I'm in a,
like achọrọ m ịkọwa kịta gbasalụ ịnụ ọgụ megide ndị na-atụ mgbere mmadụ n'obodo bụ Nigeria. Then say, determine which terms are crucial for understanding the research. Gị nwa na onwe gị ma the term you can use na that your particular research. This might include specific concepts, variables, or jargon. Then 2, review literature. Like I said before, you have to review literature. Why? Investigate how these terms have been defined in previous research to ensure consistency or justify deviations. You have to review. Marapoti ndị mee before making has we made their own. Malutas we made. Malutas we call this term. Kawa we na acquire own. Here I made mistake. He call exactly if I want to be name. Then 4, develop operational definition. What does that mean? You know, I talk about the variable. Say, for the variable, describe how they will be measured or observed in the study. Then, for concept, provide a precise and a concise explanation of the meaning. You have to stay on it. You have to make it clear to people to understand exactly what you mean by your term and what you mean by that topic you are writing about. Then, use clear language. You have to use clear language. You put that's here there. N'ụzọ ọ ga-adị mma, ọ ga-ekwe nghọta. Ọ bụghị sụrụ oyibo ị gaa na nkwụ esoro gaa n'ụkwa. Ị ya eme oyibo a ka ọ dị mma na ntị mmadụ ka ọ abụ onye ya agụ ya ka ọ ghọta ya ọfụma. He say, make sure definitions are straightforward and comprehensible. Avoiding unnecessary technical language. Another one says, be specific. Offer detailed definition and eliminate any ambiguity about what each term means. What is ambiguity? Like we explained, you don't use words that have two meanings. That's you use straight word, like I explained. You use plain correct English. Don't use word that will contradict your work. Then remember, the terms we are talking about is placed early in the paper, often in the introduction or immediately after the literature review. Time I na-ekwu if I na-ekwu okwu like ọnọdụ kota na thesis statement or hypothesis. Ebe ka na-etinye, ị ga-etinye ya after image introduction or literature review, then you the term there. Then why? Because oge enyere ndị ga-agụ ife ahụ ide aka inweta accurate. That is inweta accurate ife ahụ gị nwere onwe gị the research ahụ ime ịmụ ife ị na-ede na ife ịchọ ide. Why ị ga-eji wee kọwa no that your term you may explain, you define, ga-eme ka pa nwa na onwe fa wee ghọtasị na ife a bụ ife ị na-ede aba ka ị na-eje. Paf gị ebe ị na-eje. They have seen where you are going, where you are heading to. They have seen what you want to write about. They have seen what you want to explain. The problem that you want to solve, they have seen it. Then it will help them to read it. Then ensure that terms are consistently applied, supporting the study's reliability and the validity. Ị ga-agbasi mbọ ike ịma na that na idere aba ga-eme apply ga-adị line spot ife anwa nke gị na-enweghị nke ị na-edede ka nkwu. Then last, it provides clear definition that enable other researchers that replicate the study accurately. Finally, by defining terms clearly, researchers ensure that their work is accessible, comprehensible, and methodologically rigorous, contributing to the overall quality and the impact of their research. Thank you. Wonderful. Iwe ike ịga na the other slide. I tinyegodi ya ọnụ ka anyị gbalịa ya. Slide number. Yeah, okay. Okay. Enwe ife nsị ka ntụpenye
n'ife ọkụ ọ kọwasịrị ọfụma mana nsị ka m mee ka anyị bakwu ya ime maka na tọpik enunwa ọ na-akọwa dị ezigbo mkpa. Nke izizi bụ na ọ sị how to define terms in a research paper. If I know about definition of terms, what this means is that now certain words, certain terms, certain terminologies, and certain ideas might be very confusing. So now it depends on you, a researcher, to clearly state what you mean by that word in your paper. Very, very important. And that is why he said, he did it very well. He said, how to define them. Number one, identify the key terms. First of all, being a researcher suggests that you must have read a lot and then you know a particular term that could be ambiguous. Then, it is your duty to point them out. For example, you are talking about in your own paper, combating human trafficking in Nigeria. The point is that what do you mean by human trafficking? We cannot presume. Kadifi mean na human trafficking. You have to explain to us. In this paper, your paper sees human trafficking as blah, 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 blah. Because it's possible that you mean a different thing to human trafficking. In most people in the world, different nations, they might tag human trafficking differently. Just for example, you're using the word terrorism. Terrorism might mean different things by different people, by different nations, depending on their political side. For example, now if you go to some Muslim countries, their own concept of terrorism might be different. For example, Iran would consider America to be a terrorist country. That is how it is. So that is why in your paper, you must identify and clarify seriously what you mean. Ndị Igbo ndị ọma na-ege ntị, ife anyị na-ekwu maka ya bụ na ịbịa na ife ọbụla ị na-ede edemede ọbụla enwelu gịnị ife ọbụla iyuzu ị akọwa ife ọbụla iyuzula ebe ahụ kedu ife imenu dịka o si wee kọwara anyị ọ kọwara ọfụma na mmụọ chọrọ ka anyị nebi anya ka anyị na-agafenye ya. Ọ sị na reviewing the literature. Of course, ekwugo maka reviewing the literature, mana idesia irevise that literature. O nwere okwu ụfọdụ, for example, mmadụ nwere ike kịta sị na ọ na-ede maka human right. O nwere na video nke m kọwara maka ya ọfụma. You are talking about human right. What do you mean by human right? I don't know if you guys are getting the point. What do you mean by human right? Human right in Africa, is it the same human right in the Western country? It's different. So that is why your paper must clearly state and clarify what do you mean by certain words you are using in your paper. So that is exactly why it is very important. We stress here, we cannot pass it. And I want you guys to listen, ask questions because he clarified it very well. And I will ask you to, I would suggest you ask your questions because this is the part most people make mistake. You don't just write academic paper and go away. Every ambiguous or controversial words there must be defined. What do you mean by this in your paper? Some people will say informal education. Kedu ife informal education mean na paper gawa? Formal education, kedu ife mean na that paper? In fact, research, the word research, kedu ife mean? Ya ka o ji wadị mkpa na ihe n'ebe anya. Ya bụ na m chọrọ ka unu jụọ anyị ajụjụ maka nke a. M enyekwa aka wee nwee ike ịkọwa definition of terms. In some people, you know, just like one of my slides will say, you say that somebody is gay. Somebody is gay. You know that in some people who are gay are people who were naturally born and behave like women. And in some mind of some people, in their paper, he defines such a person as gay. Is that what gay should be? That's the point. And some people are lesbian, for example,
And the only reason why they are lesbian is simply because he was born naturally and looks like a man. Therefore, in some people's mind, he's lesbian. I mean, that is why in academic, you have to define the words that you are using. So now, for example, what is your topic, John Okafor? What is your topic? Security. What do you mean by security? What do you mean by security? Because what you mean by security, we need to know. We cannot presume that security is what we think it is. Are you guys getting the point? So your paper, I have to define what do you mean by security in this paper. Smith, your paper is about Liberian child soldier. What do you mean by child soldier? You have to tell us. Everybody that reads the paper will be able to understand. What do you mean? And then Wando, or remember, what's that your topic? The role of the root in promoting peace and diplomacy. We will have to understand what do you really mean by peace as it connects to the youth. And then what do you mean by diplomacy? So it's very important that we are aware of it. Okay, ma, you have not gotten your topic, right? Nura, do you have any topic you can? Yeah, my question is, I would like to ask him about his topic as well. The topic, yeah. Yes. What is your topic? Combating human trafficking in Nigeria. Combating human trafficking in Nigeria. Combating human trafficking in Nigeria. Why do you choose this topic and why Nigeria? Okay. First of all, I choose the topic because I've heard so many about human trafficking in Nigeria, news, and every places. So, and I have read a lot about the human trafficking in Nigeria, and I found out that the Nigerian government are trying, but I have to do research more because despite all the efforts to stop it, and yet human trafficking is increasing every year. Then I choose the topic because I want to do more research to know if there is any other way that they can, or strategy they can apply to stop it. Okay. Yeah. You see, in research, sometimes we have to narrow it down because it has to be, very specific. Nigeria is a huge country with a huge population. Yeah. And the target number or the number that you're looking for in terms of the human trafficking, maybe it's quite large. So maybe why can't you narrow it down to target a specific state? Let's say maybe Lagos. Even in Lagos, we can target some specific area as well to narrow it down actually, because when you say you want to discuss about human trafficking, Combating human trafficking in Nigeria. combating human trafficking in Nigeria is quite huge. And there is a lot of things that you need to combat, that you need to add there as well. And when you talk about human trafficking, you understand there is human trafficking, what gender as well? Do you understand? There is human trafficking for women. Some people, they may go to Nigeria and, deceive women that there is a job in so place. When you get there, then you can get a job. And at the end of the day, when they get there, they cannot find a job. The only thing that they should do is just kind of prostitution. So you have to be very specific what gender as well when you talk about human trafficking as well, just to narrow it down, to make it easy for you as well. Because why I bring this this issue, I had some also, there is a kind of a place here in Southeast Asian countries as well, which is called Golden Triangle. You see,
in that golden triangle between between Thailand, Cambodia, Laos, and Myanmar, I think. So there is some specific organization that they are inviting Africans, main Africans. Yeah. You can see the site looking for a job. Actually, if you are looking for a job, you can just go to that site and get a job. And they might deceive you that we are going to send you a flight ticket and all. And when you get here, they will come to airport and pick you and send you to that specific area. Do you understand? Yeah. To do illegal things for them, actually. So you see, this is kind of also human trafficking on the other way. So my suggestion is maybe you should try a bit to narrow it down, because when you have a research, you have to expect question, why Nigeria? And when you look at human trafficking been there for quite long. You have to choose a year also, specific year from maybe 1990, this to this year. I think that is my suggestion. That is, Yeah, So thank you for your welcome. Okay, wonderful, wonderful. This is a professorial advice. yeah. This is wonderful. This is wonderful. Okay, you any very other much. questions? Any other question for the topic? Any other question? You got what you put up, right? Your topics, you try to make your topic narrow. Narrow it down so that it'll be easy for you to handle. Hey, Wanda, are you there? Okay. So next topic, is finished? No. Citations. Wow, And this is a references. hot zone. Is that the last one? No, sir. I still have more to. Okay. Got Now, seven topics. let's allow you to finish your stuff. All right. Topic 19, citations and references. The question here is, what is citation and references? Like I already explained before, he said that citation and references are crucial components of academic writing that acknowledge the sources of information, idea, data, and the quotes used in a research paper or any other scholarly work. They serve to give credit to the original authors and allow readers to locate the sources for further reading or verification. Gịnị ka a na-akọwa? Gịnị citation? Gịnị references? Citation ọ na-ekwu n'ebe a. Citation bụ dịka m kọwara before, but in addition of what I have explained before. Mgbe ị na-ede akwụkwọ gị, ime gị ife a na-akpọ literature review, fụ ife ndị ọzọ dị na otu ha si wee dee ya, na ịchọzi ka ị dee ya on. Mgbe ị na-edezi nke gị, ife ahụ ị na-ede onwego ndị dee ya already, onwego ndị dee ife ahụ ị na-ede, topic ga onwego ndị dee already, and onwe otu ha si wee dee ya, and ịchọzi ide nke gị, na iwetasigo from ife de, dịka m na-ede combating human trafficking in Nigeria, then I will do research to know how the people that have already written the same topic, how they did their own. Then mgbe m kwụsịrị ya, wee sie ife ndị a niile, na nke m anwazi m na-ede, mma agba mbọ tinye ife ga-eme ka ị malụ gị nwa ya agụ ya, ka ị maa na ife a m na-ede abụrụ mụ onwe ya, na o nwee ebe m nweta ya, kama dozie my own idea, wezie amamihe nke mụnwa wee degharịa ya. Dịka m ji unu wee maa atụ n'isi mbụ, that na ịchọrọ ịrụ ụlọ framework, dịka m ji unu maa atụ about the theoretical framework and the conceptual framework. Ị ga nyoo nke onye ọzọ mee, mara otu esi wee mee ya, megharịa ya. Then na ọnọdụ a, gịnị ka ị ga-emezi? You have to cite, inye credit, that is ime ka ama na ife a abụrụ gị nwa bụ the original author. Enwere the original author. Ime citation. Then n'ikpeazụ na ngwụchakwa, ime nke a na-akpọ reference, nke na-akpọ na citation first. Then ime citation
ka amata ebe isi wee weta ife ndị a ọ dị na mkpa ọ dị ka e wee mara ebe isi wee nwetasịa ife ndị anwa niile na-ede maka ndị ọzọ ga-agụ ya na ndị ọzọ ga-emekwa research after you because na aga na research na-aga a ga na-akọpị na aga na-eme na-aga until we end ya. Then ọzọ bụ the citations are a brief notation within the context of a research paper that indicate where the information comes from, like I said. Types of citation. Types of citation. In a text citation, they are inserted directly into the body of the text, usually in parentheses or as footnotes, some depending on the citation style. And with APA style, and we're talking about APA style, just like our lecturer has explained to us. For example, you want to write name of the person and the year, comma, Jones, bracket, Jones, comma, 2020, bracket. When kind of LLA style, depends, like I said, depends the one you are using. When MLA, when Chicago style, which if you want to write, you write Jones 2020, then the page or the number of the place, you got what you writing, what you put in your paper. Then two, footnotes and the endnotes. Used in some citation styles like Chicago, where a number is placed in the text and the full citation is provided of the bottom of the page, either Nambadana or Nambago, the underneath Nambadana or Nambago of Ihineme. But the imperative in you have to cite, no matter the styling thing you use, you have to cite every what I found down one email. Then I've been references. References, also known as the bibliography or works cited, are the detailed list of sources that were cited within the text. This list appears on the end of the document and it includes full publication details. What does that mean? Referenceable, you pick the links. Links are if you duba onye ga-agụ ya ABC what even like m na-eme research na ọ na links a ka m ga-click ye oduba m ebe onye anwa dị nke o dị mwe ike ipikirie wee mee my own. Enwekwa an example otu esi eme ya ọ bụ like na-ede akwụkwọ in a book enwe kind of APA style. For example, you want to write say Smith, comma J.A, then 2020 bracket. There's understanding research methods, New York, NYC, blah, blah, blah. Then, come MLA style. Then, if we do Kembo Smith, comma, J, A, bracket, 2020. Then, second one, MLA style, Smith, comma, then John. At the end, 2020. That's ML style. Then when a Chicago style, Smith, comma, John, A, comma, but a full stop. Then at the end, it's in 2020. Many style depends on the style or demanded by the institution. Then examples of references. When we are writing maybe in a journal, and when we come APA style, in a gafu otus where then even an and about reference in a year for the link on an about reference that link on an aba now. Obo no if and the chai effect I just go my article my banana you click that place now, then it will now link you to where I got those things. ML style, you have seen it there. Then Chicago style, you have seen it. Then can you hold your back? Now you get citation or references. Now call there. The importance of citations and references. One, academic integrity.
You have to properly cite sources because oge help to avoid plagiarism. Oge help maka ọ bụrụ na itinye dịka nkọwa na mbụ, if you don't cite, if you don't put citation or quotation marks and whatever you copy somewhere, then it will land you into plagiarism. To avoid it, you have to give credit to original authors. Then two, for verification, iji wee verify, iji wee mee nchọpụta, allows the readers to verify the information ihe a niile dere aba anwa ka ama ma ọ bụ eziokwu. To verify it, they will go there, they will go there to use the link to do the research to know ma ọ bụ eziokwu. Then scholarly dialogue. What does it mean? It says to facilitate the exchange of ideas and the findings among researchers by connecting related works. Because so you have to make it clear to others so that other people get the power. You're gonna have a exchange of idea. How we kick up one and can go at the bar. Put all your link. Malotis were there, Malput is making their own exchange of ideas. Then credibility. Remember the importance of citation and the reference. Because either even the name with even the name or not the Kibonyori, you go say this way for needle and the Holland diagonal plagiarism. Credibility says demonstrate the depth of research and support the credibility of the paper. You have even though a mechaloge no bona imemoya. Okay, moya go the alpha, my yes, no one is your research, on is your normal phone. Because you give the links, you cited, you reference the places you've gotten what you've written. Thank you. Then in summary, citation and references are essential for acknowledging sources, like I explained already, avoiding plagiarism, and providing readers with the necessary information to locate the original sources used in the research paper. That's simple. I don't need much explanation here. Thank you. Wow. So, any question? Okay, Emangazi. The fan can gas. Okay, sir. Thank you for your wonderful presentation. So, when one of you here at Aquaranium to Emata, this is Nanya come on, can I slide on? MLA style, there Chicago style. Because can they come the meaning of MLA style? MLA style. Yeah. Ọ kwa anyị ma na ndị ọcha anyị anyị ife ndị a niile. APA, ama m ga lecturer na akapla APA here. APA, MLA, Chicago style. I have given you the examples here. You have seen the way to write it. Yeah, read it there. Is that the answer? You can Google. It's very simple. Out of Michigan. You can. Michigan style. Michigan style. Oh, we got body language association. Do you want to know the full meaning of MLA? MLA. Can you check, please? Okay, can you Google? Go. One to go. Chicago style. There's a Chicago. Chicago is there. You see Chicago style. Then what is MLA? I want you guys to get it by yourself. I know, but Google it. Wait for ML because this one is holding him now. What is M? I know, but the one to Google it. I want to Google so that not everybody will. Yeah, wait. Yeah. Now MLA, have you had a modern language association? Who told you that is the meaning? Here we are using APA style here. Okay, maybe you were not here when our lecturer interpreted it to us about the APA. You don't forget. What is APA style? Not APA. It's not APA. What is APA style? What is that? American
psychological something association. Yeah. Because that is what we are using. We are using APA. So this MLA and Chicago, there's all these ones. That is why we are not focusing on them. We are focused mainly on APA because that is where the people we are emulating push us. People we are copying. This is where they push us. Emma, So Emma, you want to embarrass Emma? no, it's okay. God have chosen will not forgive. It's okay. It's a wonderful question. It is a wonderful question. At least now, I know it, but I just want you to research. I just want you to research it by yourself so that you will not make mistake. Ngozi Emmanuel, are you okay? Are you okay with the answer? Are you okay now? Okay, thank you. Tompai? Oh my God. I don't think Emma is satisfied. I think he is. I believe so. Thesis statement. Have we finished? No, we are still getting into your abbreviation. So Emma goes. So any other person? Let me ask a question. From these references, when you finish writing your research, is it proper to have more than one of those styles to use in writing your references? More than one of them? Is it proper? No, it depends on the instruction given to you while writing your. So you must stick to one of it. Yeah, mainly we are, like I said before, we are using APA style. Yeah, you have to cite, you have to follow the one approved. So mixing them like mixing it like soup, like egusi and ogbono. It's not proper. Trouble. Okay, thank you. Another question for another person? Okay. Let me test waters. Okay, Pastor. Sir. Like if you want to cite APA citation, like how do you go about it? If you want to cite in an APA Citations. I think I've explained this before. Now, APA style, you have to put name and the year in a bracket. When you are citing in APA style. Sorry, which one go first? First name or son or last name? Comma, first name. You have to put the first name of the person, comma, then the year in brackets. What if it is two persons? When it is two persons, you put their surnames. So I think you put their surname, the surname of the two persons. What if they are bearing the same surnames? Pardon? What if they are bearing the same surnames? If they bear receive the same surname? Yeah. I wonder if you can help me. If they are bearing the same surname, I think you put okay. If they are bearing the same surname, to my understanding, I think you will put the surname of this person and the first name of that's the surname of this person and the first name of the other person. That's for example, the given name of the person. Now, for example, we can compromise for that one for the full reference after the research. Like when you are quoting it inside the research, like a statement, how do you put it? Okay, when you are quoting inside the research statement. Yeah. The postmates. That is why we call this thing we are doing research. You know, there are some questions you have to research to get the answer. We are still researching. We've not known it all. We do research to know. Pardon? Come again with your question. Both of them. Paul and Paul. Paul and Paul. Paul 1. Paul 2.
No, he asked another question. You are still answering the No, previous like one. inside He asked citation, me like question. you made a statement now. Not in citation. I said when you are writing and you are in the body of your writing, he said if you want to put their names there, how are you gonna do it? So can you help? You quote both their names. How are you gonna put? Are you going to put into brackets or? Yes, you put it in brackets. All if both of them quoted that and made that quote. You understand? Yeah. You quote both their names there. Paul and Paul 2004. 2020, yeah. 2020. Paul and Paul or John and John 2013. You understand? That is it correct? Because you did the research before you asked, is it correct? You quote both their names. If your name is John, my name is John, and he quotes his writing, he wants to quote both of us in that write-up. He quotes my name and your name. It is when it comes to the references, he begins to state who comes first. Am I making sense? You understand what I said? Can you go back to the introduction? Introduction. Let me come. Have we answered the question raised by Derek? No. Sir? Derek, what was that your question again? He asked two questions, right? Uh-huh. Have you answered it? Yeah, I think we have answered the No, I don't think. the first one. What He he said, the one I remember, I said, what if they are having the same surname? Okay, same surname. Okay. And then you are trying to invent another style. The same surname. You are trying to invent another style for us. If they answer the same surname, I Yeah, think. if the two people are answering the same, let's say Okafo. This is Okafo, I am Okafo. Okay. He wrote a book, and two of us, we wrote a book. Our surname is the same Okafo. The question is, how will you tackle it? Okay. Now, for example, my name is Gosley Junior. I have already given you an example. Yeah, I know. Gosley Junior. Then you, Gosley Junior. My given name Junior. Let's say my first name is Gosley, and your name is Emmanuel Junior. Because let's say that Junior is my father's name. Then, if I want to put it, I will put my own Gosley.A. That is Gosley full name. Then abbreviation A to differentiate it. I will put only. Which means you are now creating a different format, because the style you told us is that surname. We are talking about APA style, and you said surname, and then you answer it correctly. So then the question now came up. Now, if they bear problem like what you are now giving now, you are changing your former position that is a surname. How come after surname you now change to? No. Like, try to understand what I'm saying. What I'm trying to say. I say to differentiate it. Let's say now. You are not the one to differentiate. You have to follow the APA style. The APA style. The APA style says surname, right? Yeah. Then you maintain the surname, even if they are Okafo, even if they are Gosley, even if they are Nura, and two of them are just put it there. Example like John, right? If they are Jonas, just put Jonas and Jonas. You don't need to. There's no. No, you cannot, because just as you rightly answered the first one, say surname. You cannot change somebody's surname. Even if three of them are the same surname, you still put it there. Because that is their surname. You cannot change their surname. Second question. No, it's God of chosen. Yeah. I think that will not make heaven. Second question. We are learning. Second question. What was the second question? Come, Dari. The second question. I don't forget. No, it's like you said, if you are in writing a statement. Like if you are putting it inside your writing. Yeah, writing, yeah. Not the full reference. That's the example he gave now. If you mean APS style, right? Yes. If you're putting inside now, that is Okafo, comma, the year, comma, and it's page. already there now. Even the one there is not complete because there's no page. No number. APS style go Jones, comma, 2022, comma, and page. But if it doesn't have page, then that is correct. Yes. Because there are some you cannot see their page. The pages are not there.
Yeah. So it's correct. It could be written in this way if there is no page. Yeah. But if there is a page, then it should be 2020, comma, and then page. But you see that topic is very, very important. Topic and literature review is very, very important. To know your topic. Can you go back to that introduction? Introduction of This your research. Citation and references. No. The topic. Can you? no. It is in this topic now. Oh, okay. What I'm presenting here is Okay. not my topic, okay. but I'm It's just just, using my topic to topics in elaborate research. what I'm saying. Yeah. Okay, so next topic, if there's no other question, please, we pray that Emangozi and Darren will not ask you question I again. love the question. The question makes me to learn more, and we all here. So I love questions. I think everybody, listen, do you understood the point here? I hope you understood it very clearly. Do you understand the point? Yes, sir. I mean the answer to his question. Yeah. Yeah. Everybody, do you understand it? Because you cannot change you cannot change the methodology, just like changing the rule of the game. Between the game, you change the rule of the game. Changing the rule of the game Changing the rules. at the middle of At the the game middle of the is not allowed. So if it's surname, You put it there. even if there are 100 of them, That they was say why I surname. asked that question. Mm. That was why I asked that question. Is it possible to mix? To mix the styles, APA and because so that you know where you are standing. Most faculties, they will tell you the style they use. Just like in our faculty, we use APS style. Some other people will tell you what they use. In Thai program, they use Thai style. Their own Okay, so thank you very much. Next Thank topic. you. Topic 20, thesis statements. The question here is, what is thesis statement in a research paper? I don't think I will last long in this because it's very clear. Then, like for example, like I'm writing combating human trafficking in Nigeria. I can just say human trafficking has many causes and effects in Nigeria. That's the thesis statement. The thesis statement then it will go in line with your topic. Like I said here, a thesis statement is a concise summary of the main point or claim of a research paper. It is a single sentence, typically found at the end of the introduction, like I said before, that present the central argument of position that the paper will support and develop throughout its content. The thesis statement serves as a guide for both the writer and the reader, clearly indicating the focus and direction of the paper. Thesis statement is what will help you. To know what you are writing, the problem that you have already written down to solve. That thesis statement before any ga more na agụ ya agụ mgbe ọ ga-agụcha the introduction ebe anyị kọwasị ife ị na-eme ọfụzie ebe ị nye thesis statement about your topic. Then ife ahụ ịkwụzi ebe anwa ka ọ ga-focus na ya si okay ife a bụ ife ikwu, this is the way you putting it, this is how you putting it, okay, and this is what you are going to, the problem you are going to solve. Then they will announce, okay, let me proceed, let me read it and know. Then, what is the functions of a thesis statement? Like I said, guiding the writer. This is when we guide the writer. They help in organizing and developing the argument or analysis throughout the paper. Oge nyere gị aka ka I wee nwee ike mara otu I esi na-ede ife ị na-ede na ebe ị na-eje mara ebe ị nwee focus na anụ ị nwee ebe ị na-ekwasị anya wee na-ede ife ị na-ede o nwee problem ị na-asọlve o nwee nsogbu nọ n'akwụkwọ ahụ ị na-ede nke gị onwe gị mee gịnị na-ekwasị anya and onye ga-agụkwana ya agụ ọ ga-enyekwara ya aka ịmụ ife na-akọwa ịmụ ife ị na-ekwu. Another one, informing the reader. It provides a roadmap
of what to expect, helping the reader to understand the main point and the structure of the paper. Then establishing scope, like we have explained, sets the boundaries of the research, indicating what will and will not be covered. This is statement. When you read it, I cannot just say I'm writing about human trafficking in Nigeria. Then okay, like I said now, the human thesis statement here is human trafficking has many causes and effects in Nigeria. Then I start writing about that thing. I will focus on that. The status statement will come from my topic. It will come from my topic. And whatever I'm writing will go accordingly. That's my topic. Ogahabu, you are telling the story about Liberia. Before you know it, because Liberia ends in Ria. You talk about Nigeria. You say, but the story is not the same. You must focus on one part. You must focus on one place. And that's your thesis statement. Then, developing a thesis statement, I just add this once. How to develop it? Identify the research question or problem like we addressed. You have to identify matter if came to one way to solve, because all from your topic here you making what a thesis statement. You cannot write another topic and you get another thesis statement from another place. It's from that your topic. Then you say start with a clear research questions or problem that your paper will address. Then conduct preliminary research. What is preliminary research? To gather and insights from initial research to understand the topic better. You have to do literature review. That is to know, go deep more. Inweta information, that is information. Inweta si fendi to inweta si geju enwike tinye kiwe wote fa nwe na chimo ofuma. The importance of literature review and research kiwe ki wote ofuma if I nwe to ide to understand clearly what you are writing about. Then under one again say draft what we call the statement. Write a preliminary thesis statement that clearly presents your main idea. Then revise and refine. Like I said before, you have to revise and refine your thesis statement. Say, revise the thesis statement as you develop your paper to ensure it remains clear, specific, and aligned with your content. You cannot just, and when you revise and refine, you make sure that everything you have researched, the theories will go in line. The thesis statement will go in line with your topic. Then, example of developing the development process. Research questions. Number one, like you are writing about Boko Haram. You can say, how does Boko Haram activities affect agricultural productivity in Nigeria? Kedu otu ihe ife a ndị Boko Haram na-eme na Nigeria kịta? Kedu otu o si wee na-eme na ịkọ ugbo na be anyị o ji na-enye nsogbu na ya? Which anyị ma ifo that ọgụfa na-anọ ebe a na-egbusi ndị na-akọ ugbo ife ọ na-eme dị ya. Then too, like I said, preliminary research, review studies on Boko Haram activities patterns. Like I already said, you have to review, review, go ife ọbụla ha na-eme. Then you now draft what is called statement, like Boko Haram negatively impacts agricultural productivity by killing the farmers. Because mgbe ha na-egbu ndị na-akọ ugbo, gịnị ha na-eme ha affect? Onwezi ndị na-akọpụta ugbo. Then under one again say revise. You have to revise your work. Imama, if I'm with them or they can line. That is say, and they revise the work by in the northern part of Nigeria, Boko Haram significantly
reduces costs by killing the farmers. You have to do research, revise. The matter ụzọ ha si eme na ebe ha si eme na ihe kpatara ji wee mee na ihe o ji wee ebe particular area na-eme na north. You have to do what is called revision, revise. Then in summary, a strong thesis statement is crucial for a well-organized and a persuasive research paper. It provides a clear focus on and sets the tone for the analysis or argument that will follow. Because ego chani mecha only na emenu, onwe ndị ga-alụ ụka, ndị ga-eme argue with ife ahụ ndị na-eme gị n'ide. Because ọ bụ onye ọ na-ekwe n'ife niile ekwu, nọ ikwuta ndị ọzọ ekwu ekwa, dịka gị onwe gị na-ekwuwari nke ndị ọzọ kwu. You are writing what other people have already written. So, argument must be there. Thank you. Another topic? I have another one. Okay, the final one. Continue. Okay, you are really doing great today. It has been a long journey. I have another Okay, one. continue the final one. Okay. Then the final one, what is paragraph? This is almost as if it's out of the... Pardon? Go on. I'm just wondered because, but make sure you talk it in relation to all the things you said. Yeah. Okay. You explain it in line with the research Okay. method. Okay, yeah. Okay. What is paragraph? That's the question. Then, before I read here, paragraph, mgbe ị na-ede ife ọbụla ị na-ede, ka m nwere class a mee example. You can see video math. Achọrọ m ide maka ụmụ akwụkwọ. Achọrọ m ide maka ụmụ akwụkwọ na their lifestyle. Mana ife m chọrọ ide ga-adị related to this class. Naanị nke mbụ, m na-ede ife gbasara ụwa ndụ. Ụwa ndụ bịa na class na-alahụ ụla. Ama m ife ori na-alahụ ụla. So, ọ na-alụ ọrụ na-ekwe n'isi. So, akwa oyi ma mma. Okpokpu dị mma. That's a fact. Ọ ma mma nwoke. Ụwa ndụ ma mma nwoke. Na-ege ntị paragraph nke ụwa ndụ ka m na-ede na. Ụwa ndụ ma mma nwoke. Nke ọ dị isi ka anyị dị ka ọ ma mma nwoke. So ọmụnwa na-ede paragraph. I'm the one writing now. So ọ ma mma nwoke. Ọ bịa late na class anyị tata. Ọ bịa late. Paragraph nke ya gwụna. Mana ọ bụghị sọ na ọ bịa late. Na-ege ntị ka m linkie ya. John bịakwa late na class tata. I'm linking it na paragraph nke ya gwụna. I'm not writing another paragraph. I'm giving an example. I'm not writing another paragraph. John bịakwa na class ọ bịa late. And ama mmụọ maka na maybe o lise mụ lahufe ọla. Ọ maazị mgbe o eji ya kwadobe school. And mgbe ọ bịa, ọ na-eme ka onye ike gwụ. Onye isi m dị ka akpụ. Ọ na-eme ka onye ike gwụ. So, but mgbe a na-agụkwa, then Smith nke ya gwụna, then Smith wee jụọ ya gịnị kpatara ike ji wee gwụ ya. I now link under paragraph now. I link it now to John. Wee jụọ ya gịnị kpatara ike ji wee gwụ ya. Ọ kọwabara ya. So, you have paragraph. Ịga mgbe ife anyị na-ede, ife anyị n'imecha review reverse, ị ga-akọwa ife ndị a niile one by one na mpọ nke fa. Ịkọwa ya, when you explain a paragraph of story of onye like I gave example, then you link it to nke John, but if na ha ncha in line, ị na-akọ ife gbasara the class ụmụ akwụkwọ, you link it to nke John, then from nke John, you link it to nke Smith, then you link it to general. The general link ya na ya, ọ ga-enwe na mpụ otu isi wee debesia ya. Ị gaghị join ị na-ede maka ụwa ndụ jededede idekaba na nke John without inye the gap. Mara na story nke agwụgo, then ị na-achọ ide ọzọ. Then ọ sị here, a paragraph is a distinct section of writing that focuses on a single idea or theme. It is composed of a series of sentences that are related to each other, like I gave example, and they support a specific point or argument. Then, paragraphing
Paragraph are essential. Ọ dị mkpa, ọ dị oke mkpa for organizing ideas in writing, providing structure and clarity. You see the reason why o ji wee dị mkpa. Because na ọ bụrụ na idekọtasị ebe ị na-ede gakọta ya ọnụ, onye na-agụ na-ama nghọta ife ị na-ede. Because ị kọrọ from school, ị kọrọ maka road school, ị kọrọ maka subway, kọrọ maka nke a. Mana ị paragraph ya, link sie ya, abịa m na Sian University, finish akwụkwọ m na-agụ, wee pụtazie n'okporo ụzọ, gawazie ka nje baa tren. Ọ ka m school a ka m si ya, na-aga ịba tren. Then you have to paragraph it. One day, ama na nke nkwụ na-atọ gị. Then, types of paragraphs. Enwere types of paragraphs. Enwere nke a na-akpọ descriptive paragraph. Gịnị bụ descriptive paragraph? Nke a bụ nke na-nwee ike ịkọwa maka mmadụ dịka nkọwa maka ụwa ndụ na. Nke na-akọwa maka mmadụ, ọ nke na-akọwa maka a place, ọ nke na-akọwa maka ife. The details, the descriptive paragraph focus on describing a person, place, things, or idea in detail to create a vivid picture for the reader. Do you see it now? I have explained it already. Descriptive, ịkọwa gbasara something. Yeah, and that one. Then one can call narrative paragraphs. You know, narrative paragraph. For example, na enwe event enwe here, enwe ife ma aba kata. Ịchọ ka ide gbasara the event enwe here. Then you narrate, ịkọwa otu esi wee mee the event, ife a niile emere aba anwa, ịkọwa otu esi wee mee ya. And mgbe na-akọwa ị ga-etinye n'usoro na-abịa mgbe a na-achọ ibido mmemme a, onye isi oche bịa kwuo okwu, onye moderator banye mee nke a. That is a narrative paragraph. Then when ka na-akpọ expository paragraph, aba ebe ị ga-eme explain about topic gị. Ife na-aga isobala ụta nwere topic na ị na-eput ya line by line, say providing facts, definitions and explanation. N'ife a niile nkọwa tata, after imechara research a niile ị ga-eme, ife ahụ ị na-akọwasị research a niile ma otu isi wee mee ya, ị ga-eputukwu ya one by one. That is expository paragraph. Then when ka na-akpọ persuasive paragraph. Persuasive paragraph. This one aim to convince the reader. Persuasive paragraph ga-eme ka onye na-agụ akwụkwọ ga-anwa ka o nwee ike to convince the reader of a particular point or view or argument using evidence and reasoning. Wando ka na-amụkwa. Ị ga na-atụpịasị ya, na-atụpịasị ya. So, when ka na-akpọ comparative paragraphs. Comparative paragraphs. For example, now, it says highlight similarity and differences between two or more subjects. Okay, let me use human being. Owando. Enjoy the Owando mama nwoke obughị ibu. John mama nwoke bụ ibu. But ha bụ mama. That is similarity. Mana it differentiates there. Owando is lean and while John is fat. That is highlights the similarity of the object. That is, you are using two comparison, the variables of two things to explain this one. That's called comparative paragraphs. Abezie gịnị with the importance of paragraphs? Paragraph in whatever we are writing. One is paragraph help organize ideas into manageable sections, making the writing easier to read and understand. Like I said before, paragraph ga-eme ife ahụ na-agụ ka onye onye na-agụ ya aka na ịma na enwe ife like otu a ndekọta. For example, adịma like ịgụ nnukwu ife, mana na-agụ onwe ka paragraph by paragraph, ọ ga-enye gị aka yes, I will end here. Mana edekọta ife niile ahụ ọnụ si gị gụbịa, ọ ga-enye gị nsogbu. Mana ọ bụrụ na ọ nọ paragraph by paragraph, then story nke ọbụla na-aga accordingly. Ọ ga-eme gịnị? Ọ ga-enye gị aka ịbịa. Then also flow. They provide a logical flow to the writing, guiding the reader through the argument of narrative. 3, clarity. Yeah, clarity. Well-structured paragraph enhance clarity by focusing on a single idea at a time. Like I
explain before, they can kọwa na mbụ mgbe m na-ede nke gbasara ụwa ndụ and ọ dị ọla ka na-ebu ya kịta ọ dị ka m edekwa ọzọ so then idesia ya ịhapụ itinye by the side then bido nke onye nke a you have to clarity then onwe ọzọ engagement ime ka mmadụ dị engage, that is ka ịsụgharịa ya n'Igbo itinye mmadụ n'ife ime ka uche mmadụ dị na something, that is osi verify paragraph, very varied paragraph structured and the length can keep the reader engaged and interested. Ọ bụrụ na ife anyị dị na ọ dịghị ọnụ mma, you put your line, the reader will not be interested on reading it. But when they look at it and find out that yes, you explain this thing very, you put the thing, you arrange your paper in order, then it will motivate the person to, make the person to show interest on reading whatever you have written. Then in summary, a paragraph is a fundamental building block of written that focuses on a single idea. I repeat again, by following the structure of a topic sentence, supporting sentences, and a concluding sentence. Paragraphs ensure clarity, coherence, and effective communication of idea. Thank you. Wow, wonderful. Wonderful. What a long presentation today. 2 hours, some minutes. Please, can we all, can some of us Take picture. No, we have to come out to use it to finalize the class by explaining what is paragraph. Just, we are all, all of us, we have to stand. Let us use it, let our presence to explain what is paragraph. I do hope that the camera will carry all of us. Akakwa na ebe ya eme ka ọkụ na-acha gị na mba onye ọbụla ya na ebe o kwesịrị. So, are you coming out? Let me check if you are coming out. And make sure that this light is not touching you, otherwise come closer. Yeah, but we have to do that so that this thing will not, the light will not be touching you. We want to use a practical way of explaining what is paragraph. You can be there and want to just be at the middle because something like that, correct. If I know Pastor Kowala nkịta achọka etu anyị si wee nọ kịta ka anyị were kọwaa ife bụ paragraph. Paragraph bụ ife ọbụla ị na-ede ede ị na-esi ị na-ede na one topic, one idea, one issue ka ọ gụọ ụfọdụ enwere ike were ya as a paragraph. Enwere m ike ya kọwatasị ya maka na Igbo anyị na-asụ ọgụ ụfọdụ na dịka anyị si wee anya dịka asị na-eligokwa na anyị bụ na-eli anyị lite anyị aka. Okay, now dịka Gosley si wee kọwa ọ bụkwa pastọ o wee na-akọwa maka paragraph. Number 1, ị na-anya ife na anyị dị mmadụ ise ebe nụnwa. We are 5 in number here. We are not including others. We are 5 in number. So that means that paragraph na-ede ese i wee nwee ife dị ka 3 points. Each paragraph ya akọwalele ife ọbụla ị na-ekwu maka ya ka m wee nye na mụnwa bụ introductory paragraph. Mụnwa na ebe a bụ introductory paragraph. N'ime introductory paragraph ahụ ka ị ya akọwa ife ị na-achọ idenu. Oke, ka m wee nye na-achọ ịkọwa maka onye nkụzi. Onye nkụzi bụ onye maara akwụkwọ. Point number 1. So ka m wee na first paragraph maka point ị chọrọ ịkọwa na bụrụ gịnị onye nkụzi ya bụ na pastor bụ onye maara akwụkwọ ya onye nkụzi. Another paragraph ọzọ ya abaga n'ife anyị chọrọ ịkọwa maka onye nkụzi abụrụ gịnị na onye nkụzi nwere obi umeanị. That is a humility, right? Onye nkụzi nwere obi umeanị, and that is represented by Owando. Another point dịkwa na onye nkụzi ahụ ya akọwa bụrụ gịnị na onye nkụzi
kedu another point anyị nwere ike ikwu maka onye nkụzi nke bụ onye nke nwa bụ onye nkụzi bụ kezi ife nkwu maka onye gị nkụzi nwe obi umeala, ọrọzi nke nwa bụ onye nkụzi wee buru na onye nkụzi ọ nwere nkwu maka nke izi onye nkụzi ma akwụkwọ. onye nkụzi ma akwụkwọ, onye nkụzi nwere obi umeala, then Ọkafọ bụ na onye nkụzi na-agba mbọ, hard working, ọgwa ya bụ ịgba mbọ, hard working. Okay, now ka m gwa ya na ese ka a na-ede, mụnwa bụ introductory paragraph, Smith bụ concluding paragraph, Goslid bụ gịnị, the first point n'ife ị na-ekwu maka ya, Owando bụrụ na-represent the second point ife ị na-ekwu maka ya, then John na-represent the third point ife ị na-ekwu. Ị na-anya anyị ncha anya n'iru efu na anyị ncha dị oji mana anyị dị iche iche. So mụnwa bụ introductory paragraph, and n'ime introduction a ka m ma akọwa ife ịtọ eji wee mara onye nkụzi nke Goslid na-represent bụrụ gịnị, Onye nkụzi ma akwụkwọ. onye nkụzi ma akwụkwọ, Wanda na-represent bụrụ onye nkụzi dị umeala, John na-represent bụrụ onye nkụzi na-agba mbọ. So m bịa na introductory paragraph m na m na-akọwa maka onye nkụzi na ife m ji like na m miti ndị nkụzi niile n'ụwa m anụwa m pụtara ndị nkụzi niile m miti erugo nne, mana na o nwekwara ndị nkụzi nke metụta m na o nwere ife m ji wee fụ ndị nkụzi n'anya, na nke izizi bụ na ndị nkụzi na-agba mbọ, ọzọ bụ na ndị nkụzi dị umeala, ọzọ bụ na ndị nkụzi maara akwụkwọ, ọkwa ya? Ife na-ata anụnwa abụrụ gịnị, my 3 points. So ife bụ paragraph bụ na after my introductory paragraph, the next paragraph iji wee kọwa maka ndị nkụzi abụrụ gịnị, na onye nkụzi ma akwụkwọ. Ekwesịrị m ịkọ ife ọzọ na-abụrụ maka na onye nkụzi ma akwụkwọ na that particular paragraph, ka m ma akọwa ka onye nkụzi si mara akwụkwọ. Nkọsizi anya wee likizikwa anya na next paragraph na body of that ife a na-ede bụrụ gịnị, na onye nkụzi dị umeala. M wee kọwa ife niile gbasara umeala ka onye nkụzi si wee dị umeala. Ekwesịrị m ije kọwa maka na onye nkụzi ma akwụkwọ, mba, mma akọ maka sọsọ umeala na paragraph nke ahụ. Then nkọsi anya mgbagawa na another paragraph na onye nkụzi gịnị na-agba mbọ, dị very hard working. Ekwesịrị m mbịa n'ịkọ ebe ahụ m na-akọ maka hard work ka m kọwakwa maka onye nkụzi ma akwụkwọ. onye mgba akwụkwọ na onye na-agba mbọ. So that is what paragraph does. Paragraph here select one unit, one point, kọwaa anya ọfụma. Then emesive na concluding paragraph, Smith nọchiri anya bụrụ concluding paragraph. Na concluding paragraph ya nwa o nwee ike retreat kwe ịkọwakwa ife niile no onye nkụzi ma akwụkwọ, onye nkụzi dị umeala, onye nkụzi na-agba mbọ, kọwaa anya n'ụdị oyezi chịkọtazi ife niile ekwu. Mana mụnwa ya ebido bụrụ introductory paragraph, nyenwe bụ concluding paragraph. Mana dị na paragraph dịzi paragraph ịtọ bụ body of ife anyị na-ekwu bụ ebe anyị achịpụtazi evidence ife kpata onye nkụzi ji wee bụrụ onye ma akwụkwọ. Kọwasị anya ọfụma, kọwakwa wee mfinichizie paragraph nke anwa, nkọwa paragraph onye ife kpata onye nkụzi ji agba mbọ, mfinichi anya nkọwa ife kpata onye nkụzi ji mara akwụkwọ, onye nkụzi hard working na-agba mbọ, nke a bụ onye nkụzi dị umeala. So na ife dịka pastors wee kọwa, ọ kọwara ọfụma, gbalie anya ọfụma etu o kwesịrị na paragraph. Mana ndị mmadụ na-eme mistake ọfụma, mana maka na ọ bụrụ na ị mara maka paragraph, ihe enwe nsogbu na academic writing, ihe enwe nsogbu na research. Paragraph bụ ife izizi ya ka eji akụzili anya na primary school, kụziela anya na secondary school. Ị nwere anya nsogbu ebe ahụ, ịma na esi gị ike ide project, o esi gị ike ide research. You don't supposed to combine one unit, one point with another, except in some issues like cause and effect paper. Cause and effect may we can choose ife mele ife cause ife na ife onyele na ife sotelia. Mana the main thing anyị godo kita ka anyị wee kọwa dịka anyị wee follow up the presentation ya. Unu na ya fụta na ike gwụkwụrụ agụ maka na presentation na taa dị okwu o kọwasịrị ife niile n'ụzọ kwesịrị, mana anyị si ka anyị chịkọta ya ọnụ na ife gbasara paragraph o ji wee mechiri anyị ụbọchị wee bụrụ gịnị na paragraph na-akọwa maka ofe ife. Ị na-akụgodo asịrị akụna ya na paragraph, wepụtara ya paragraph nke a kọọ maka gịnị onye nkụzi ma akwụkwọ. Ka m gwa anya na-akọwa maka pastọ, ife ya akọwa maka pastọ Goslid period
eji na-etinye ime eze abụ ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkọ maka ụwa ndụ na another paragraph, kọọ maka ụwa ndụ, a ga na-etinye pastọ ebe ahụ ka ịkụ asịrị. Ọ bụrụ na ị na-akọ maka John, a ga na-akọ maka ụwa ndụ ebe ị na-akọ maka John. Ife ndị wee sị ka m were ife a wee gbalie nye bụkwa unu fụ etu eyesi wee ghọta ya, ma ọ bụrụ na unu nwee ike ịghọta etu ahụ paragrafụ ya enye go ya tapili go ofe ife fesi ya ife ahụ ọkọsịa maka ya, onwe linking statements, linking words o yechi wee gbụdatakwa na ife kpatara onye nkụzi dị mara akwụkwọ ọ maka na ụmụ akwụkwọ meele ịlụzie na ịchịkọtazi anya wee launchizie another paragraph na onye kpata o ji wee dị umeala ịkọwasị ife niile o ji wee dị umeala ka ọchasịa ịsọ maka umeala ahụ ọ dị ka o ji wee bụrụ onye na-ame gịnị na-agba mbọ, ịkọwakwa maka ịgba mbọ mesi wee chịkọtara anyị ife niile. At the end of the day, how many paragraphs will this essay have? Four paragraphs. The introduction, 5. 5 paragraphs, because you will not exclude the introductory paragraph. Introductory paragraph is also very important. So introductory paragraph, the first paragraph, then second paragraph nke a bụ ịkọwazi maka ife onye nkụzi na ma akwụkwọ, then the next thing bụ ịkọwa maka onye nkụzi na-eme gịnị dị umeala, the next one ịkọ maka onye nkụzi gịnị na-agba mbọ, then Smith achịkọtara anyị ọnụ. Bụ onye ọma na-ege ntị, anyị agagokwana ya dịka o si wee prezentịla anyị taa. So I ka anyị si etu wee kọwa wee chịkọta presentation ya nke nwa. Thank you very much. Igbo ndị ọma na-ege ntị, anyị abịakwa n'ọzọ. Nke kịta anụnwa anyị kenere one of us nyere anyị his own presentation. Chineke wee lụkwa ụlọ bụrụ man of God, Pastor Goslit, onye na-eme m pastọ, anyị ekeneka gị n'ikwulu ọfụma. Nke ya bụla bụ nke bụ kụgbadam, ndị nteje na-akpụ ya ya ejete kụgbadam. Onye na-achọ ime presentation bụkwa onye nteje abọg, nwa ndị bọọlụ ka piom na-achala ụlọ nteje abọg. Abịa wee bụrụ John Ọkafọ, ebe nke ya esikakwa njọ bụ na iwu bụ na ọ ya asụlili nteje taa na-enwe ma ọ bụkwa na ọ ya pass kọs mbro ya asụkwa nteje. So I'm introducing professor and student, and one of the most intelligent students I've had. Mana taa ka mma amazi ma ọ ya asụkwa Igbo tinye intelligent ya ahụ n'ife ọ ya present line. So John Okafọ, let's hear from you. Nteje adịghị ya. Ọ bụ nteje abata n'asụsụ a bụ eme na ọ da. Good afternoon, students, my lecturers. Afambo John Uchenna Okafọ. Ana m agụ akwụkwọ na Siam University, Master of Arts in Peace Study and Diplomacy. So here I na-eme our presentation on independent studies. Ka anyị kọwaa maka ihe anyị eme idepụta independent studies anyị. So the first thing I eme bụ na the outline ka anyị depụta ebe a. Ọ ya ka anyị egosi unu the processes in carrying out these independent studies. In this outline, ihe anyị depụta ebe a bụ number 1, how to identify a good paragraph. Number 2, what is an introduction? Number 3, what is the body? 4, what is a conclusion? What is an abstract? What is an academic research? And what is an academic paper? Chekwale ikwesịkwa ịkọwala anya n'Igbo. So this ihe anyị depụta ebe a bụ ihe anyị explain ebe a maka ndị chọrọ ịghọta maka independent studies anyị.
how to identify a good paragraph. Kedu ihe ị eme ka ị ghọta na paragraph a ị chọrọ idepụta ọ ya ama mma? So what is the outcome of it to make it look good so that ọ ya pụta ọfụma? What is an introduction? Ihe ị na-edepụta, the first writing you're writing, how are you writing it? Igbo ka anyị chọrọ, esubego English. What is the body? What is the body? The body talks about the content, what it is containing in this project. Conclusion. What is a conclusion? Ihe ọbụla ihe edepụta, the final write-up of it, the summary of it. That is what is a conclusion. What is an abstract? Okay. Another one is what is an academic research? Ka anyị bido, hold it there, Oga. Ka anyị bido, ndị Igbo na-ebe a biko nyere na ya aka maka na avụ n'ogbado n'onu. How to identify a good paragraph? Kedu ife ka eke esusi ya n'onu Igbo? Kedu ife ọrụ ife njirimara ezigbo paragraph? Ife anyị ji wee mara ezigbo paragraph. Mba, nyanwa paragraph ọ bụrụ iwu bụ na at least nyanwa sigodo etu a debele anya. Moving on. No. I have to finish content. Okay. Then what is an introduction? Okay, if introduction bụ na Igbo. Mbido nkọwa okwu ni. Okwu mbido. Ma ọ bụ okwu mbido. Nkọwa okwu mbido. Okay. Next. Born and bred in Suleja. My dad told me I'm from Nteje. No, we have not finished. We are still in their content. Then what is the body? Enwere ike ịkpọ ọnya isiokwu ma ọ bụ kpọọ ọnya kedu okwukwe ya ka anyị na-akọ ọ na-ada ụda? Ogwe akwụkwọ ahụ ị chọrọ ide, ife ahụ ị na-ede, ogwe ya ebe ife niile, ebe achịkọta ife niile. Okay. Then conclusion. Nchịkọta okwu ni. Then abstract. Abstract ya bụ ibe kọwa ka isi wee dee ife ide. Etu isi wee dee ya na ka isi nebe anya wee dee, onwe ife ọzọ ya eji kọwa ya n'Igbo. Pastor. Ibe kọwara ife niile idele. Then academic research. Kedu ka esi kọwa ya n'Igbo? Onye ọkwa klaasị ka na ọ bụrụ ihe etila anya maka na ndị na-anọ na klaasị aka anyị mara ife anụnwa anyị mara nne na anyị gụrụ akwụkwọ sụzie Igbo onye kwụrụ anyị ọsụsụ. Academic research. Academic research. Pastor. Ebe anyị akpịa. Inyopụta n'ime edemede nnyopụta. academic meaning na Edemede nnyopụta ndị gụrụ akwụkwọ. Nnyopụta akwụkwọ ndị ọzọ degoro. Inyopụta akwụkwọ ndị ọzọ. Biko ka ebe ha biko ka ebe abụọ biko. Then academic paper kwanụ ka ebe ọ bụ. Hey God. Ka ị ga-esikpọ aka n'Igbo. Ife nchọpụta n'akwụkwọ ederede. Ihe nchọpụta dị n'akwụkwọ ederede. Nke anyị na-azụ enwezi ike ọ bụrụ nwe ndị ọzọ bụ prọfesọs na Igbo universities na universities dị n'ala Igbo enwezi ike correct anyị mana ka o nwee ebe ebido n'anya ọ ka mma. Onye nke na-enye anyị presentation from Tejabog ka o si. Moving on. My parents told me I'm from Nteje. Okay. Okay. All right. How to identify a good paragraph. So, a good paragraph is focused, well organized,
and clearly communicates its message to the reader. So, here, ebe a na-akọwa bụ, it talks about how a good paragraph is strategically put together to explain what it is meant to. Ihe ọ na-akọwa bụ na a good paragraph, idepụta good paragraph, no, ihe ị chọrọ idepụta dị n'ime paragraph anwa, ya ewepụta the exact point of what the paragraph is supposed to talk about. That defines it as a good paragraph. Ndị nteje abọgụ, anyị ejetekwu gbadam. John, dịkwacha na ya pas kọọsụ a. Maka ya sị ikwe ịkọla, chentị na mmụ bụ ticha. Ikwe ịkọwara anyị ya n'Igbo. Okay, nke ahụ adịgo okay, the other one, the other slide. Ka ọ na-arụ ka ị na-akọwa, ịga straight kọwaa n'Igbo, anyị rapụzie English, mana ịkọwa English, mana ya interpret kwe n'Igbo, ọ ya continue. I go speak this for pidgin English. Qualities of a good paragraph. So, how do we know what a good paragraph is? Kedu ihe anyị eme ka anyị ghọta ihe bụ good paragraph? Number one, clear topic sentence. Clear topic sentence talks about, it starts with a topic sentence that introduces the main idea or point of the paragraph. Unity. All sentences in the paragraph are related to the main idea and work together to support it. So, what it talks here is, clear topic sentence explains how you start a paragraph. First, it has to do with what? The topic. What are you writing? So that point needs to be clearly defined. Unity. All sentences in the paragraph are related to the main idea and work together to support it. Would have to be connected to the topic you're writing about. So it defines what you are writing. Coherence. Okay, now, can unity, but an example I knew before. The first paragraph, second paragraph, third paragraph, fourth paragraph. Even in a common family, na fakwesị echekọ ọnụ bụrụ ofu okwu ka ị na-ekwu maka a good teacher, ihe anụ katara kọwara anyị maka a good footballer. Na topic gị bụrụ a good teacher, ife ọ pụtara bụ na paragraph niile bụ ife ọ chịkọtara ọnụ ịga na-akọwa bụ maka gịnị, a good teacher. So anyị anụ katara n'ime ife ahụ ị na-akọwa ese gị anwa, onwe nke ya akọ maka a good footballer or a good taxi driver. Ifro na ọ dị ọzọ in unity. For example, what is your topic? What is your IS topic? Security reforms. Security. On what? Security reforms. Correct. You are writing on security reform in your independent studies. So, what if I make a case about another story? Human rights. Ma bukabala any offender or basala student. Ma kabala offender or maka ball. Ma kọbala anyị ife ndị ọzọ maka igbo egwu n'ife ya na-akọbe maka that particular topic, that is unity. Odogo anya n'ife ị na-ede na ọdịka ọnụ, so ị na-achọ ịkọwa maka paragraph, say etu a ka ị na-akọ qualities of a good paragraph, etu a ka ọ dị qualities of good independent studies, na ihe siro na one point a topic ị na-aga cover ife ọzọ. So now kwesịrị unified. Chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5. Pancha kwesịrị ịnọkọ ọnụ. Odola anya? Okay. Everybody understand? Okay. Moving on. Coherence. The paragraph flows logically from one sentence to the next, using transitions to guide the reader. So every point needs to be stated to have an interconnected flow. And that is the point.
So they flow logically from one sentence to the next using transitions to guide the reader. Kedu ife ọ na-mean? The next one talks Kedu- about how can I give on the next adequate- one? Kedu ife coherency mean? Ekwugo m ife unity mean na n'olu Igbo. ọkwa Kedu ife tepio ka ya coherence? ebe afọ. Kedu ife coherence? Coherence, kedu ihe bụ coherence biko? Pastor. Coherence. Coherence ma ife ọ pụtara bụ unity. First of all, ife ọ pụtara bụ na ofu okwu ahụ ka aka na-ekwu, ofu topic ya ka aka na-ekwu, na echange topic na that essay, na that your thesis, na that your dissertation, na that your independent studies, or that your project. Your topic na ife niile a na-akọ centered on that topic. Mana coherence bụ na ka isi emezie, ka isi marshal out paragraph 1, paragraph nke izizi, they connected with paragraph nke abụọ, they connected with paragraph nke ịtọ, they connected with paragraph nke ịnọ. That is coherence. Ifra ka isi kọwa n'oyibo. Paragraph flows logically from one sentence to the next, using transitions to guide the reader. That is coherence. That you see the example we gave before, right? Let's say that we're talking about a good teacher, right? A good teacher is, do you still remember? Teacher is very, very intelligent. So you have to link, after you finish talking about na teacher anu amala akwụkwọ, you will link here amama akwụkwọ ahụ etu o si wee connect onye dị humble. You will build another paragraph about teacher being humble. You will connect to when it was where they're very hardworking. So coherence bụ na ife ahụ ị na-ede na ọ dịkọtasị ọnụ, nke ọbụla na-elidi nke ọzọ. Okay, ngwa na-agakwa. All right, ka anyị na-aga. Teja abụọ gololo. Adequate development. Adequate development. It provides sufficient details, examples, or explanations to thoroughly explore the main idea. Next, concluding sentence. It often ends with a concluding sentence that summarizes the main point or provides a transition to the next paragraph. So, nke a na-akọwa maka ihe ọbụla i deputed na that paragraph, beginning from the topic, beginning from your first paragraph to the body and the concluding sentence. Putting all of them together defines what that concluding sentence should look like. So, according to Ihai Deleba, it often ends with a concluding sentence that summarizes the main point. Chetesina Ihai deputed the first time, pointing out what we had written about the topic from the beginning. So, this concluding sentence is a summary to remind us, to reflect back to what the initial point was talking about. So the next... na-chetagodo azụ maka na asị m na dimkpa a na-anọrọ n'ụlọ ewu amụma n'ụgbọle na ife a na-ekwu maka ya bụ about qualities of a good paragraph. Dịka anyị si wee nye example na the presenter nke gara aga, maka na afọ m na ife nwanne nwoke na anya na ya na-agbaghalị ihe bụ isi Igbo na-ebu ya aka. Paragraph number 1 bụ ife ọbụla ị na-ede, ese ọbụla ị na-ede, ị enwe topic, ibulu ụzọ chọtara na topic ya bụ topic ya bụ ka ị ejide aka wee gabazịa ana n'ime topic ife niile ya ede na that essay, ife niile ya ede na that paper ya na-akọwalele maka that ya topic. Ọ bụgodị na ị nwere ebe ị critique wee ebe ị nwere ka ị bring alternative ideas, the essence of bringing it bụ just ka ọ kọwakwa maka that ofu topic ahụ. So nye ka ọ na-akpọ unity. Then ị bịaza na unity ahụ, ọ bụrụ sọsọ na ife ị na-ede connect with the topic mgbe ọbụla na ije rekọba ife ọzọ. Enyere m example ka m wee na-akọwa maka a good teacher. Ihe sirozi na ịkọwa maka a good teacher dapụ kọwa maka a good footballer, ma ọ bụ si na ịkọwa maka a good teacher dapụ kọwa maka a good swimmer. Ifro na ọ bụsịrị ya.
So now you could see that topic now you only unit with the topic. Then coherency. Notice where there first paragraph okay. Ịkọsịa ife kpatara onye nkụzi ji bụrụ onye ma akwụkwọ ọ kọnetielu gị na next paragraph ife onye nkụzi ji wee bụrụ onye dị umeanị ọ kọnetielu gị with another paragraph ife onye nkụzi ji wee bụrụ onye na-agba mbọ nye ka a na-akpọ coherency na ife ọbụla ị na-ede na connect with one another ọ bụrụ na ọkatazia ilu na the third paragraph ọkọba ife ọzọ mba ọ ya debe coherent. Then adequate development ọ bụrụ sọsọ na ịkọ n'inyere example ịmago na nke ọbụla point kedu ife kpata onye nkụzi ji wee bụrụ onye na-agba mbọ inye example na because na o nwere ife kpatara inwesi example iji wee na-ekwu ụdị okwu ahụ kedu ife kpata onye nkụzi ji wee bụrụ onye dị umeanị o nwere bere ife jikọ gị na ndị nkụzi kpatara ya kedu ife kpata onye nkụzi ji bụ onye mara akwụkwọ o nwere ife kpata ifo ifụlụ kpata anya bụ ife so na nya bụ ife o ji wee bụrụ adequate development provide sufficient data examples explanation to thoroughly explore the main idea correct anna peja bọọgụ ololo onye ngwa na-eme ya Igbo ka ya asụkwanụ na ọ bụrụ Okay. so oyibo Next on our is what is an introduction? Kedifebo introduction. An introduction is the opening section of a research paper, essay, or other written work. It provides an overview of the topic, establishes the context, and outline the purpose and significance of the study. Ihe nke a na-akọwa bụ na introduction is the place where you explain the opening of everything you want to write. introduction is the place where you explain Introduction is the place where you- Introduction bụ ebe ị na-akọwa ihe ị chọrọ idepụta. aha okwu agụ ị gaa ebe ọzọ enụkwanụ m anya ndịkọ ọ gwa na anyị na-awụ anyị bụ ndị nteje na ana Okay, going to the next line there. The introduction typically includes a thesis statement or research question, which guides the rest of the paper, and may also include a brief overview of the structure or main points to be discussed. Its goal is to engage the reader and provide a clear sense of what to expect from the rest of the work. So ihe nke a kọwa kịta bụ for introduction ihe ọbụla ị chọrọ ime as the reader, as the writer, or ihe a ka the introduction the emelu its goal is to engage the reader and provide a clear sense of what to expect from the rest of the work. So na ọbụna ọgịnwa na-agụ ihe onye anwa del ihe aghọta ihe ọ na-edelu maka na from that introduction ebe awa ihe afụ ihe ọ depụta. Are we together? Okay, good. We are getting there. Next. Brọkụ ya iyi ni. What is the body? So, the body of a research paper or essay is the main section where the central ideas, arguments, and evidence are presented and developed. It typically includes several paragraphs or sections, each focusing on a specific aspect of the topic. The body provides detailed explanations, analysis, and supporting data, building the case for the paper's main thesis or research question. This talks about how the body of every research work is structured. It helps to guide this researcher to provide detailed explanation on what is written. Ihe anwa actually del as researcher ka able ihe amala ihe na-edepụta
That is what the body is talking about. The exact details of what you are going to write. What are the contents of this body? We have paragraphs or sections, specific aspects of the topic, detailed explanation and analysis, supporting data, building cases for the paper's main research. Number one, talk about paragraphs. Ayaka ogo makanka, what exactly you're writing and how you're drafting it. Ihe ị na-edepụta and otu anyị expose idelie. That is what the paragraph is. The specific aspect of the topic. Kedu ihe ị na-edepụta? What exactly are you writing? That topic you're writing. That is what the specific aspect is talking about. Detailed explanation. Ị akọwasị ihe ị na-edepụta. You have to explain it in details. Supporting data. Kedu ihe ị na-use na-ede ihe ị na-ede? What are you using to write what you are using? Where are you getting your information from? Books, journals, newspapers, websites. Building cases for the paper's main research. Building cases for the paper's main research. It's more of a conceptual framework here. What idea you're building to write what you're writing. Kedu ihe ị na-eche? Ị na-edepụta ihe pozi depụta. What are you thinking to write it, to build those ideas that you have? That is what this place talks about. Are we together? So moving to the next slide. What is a conclusion? So, yes. I think maybe you guys gave him a very small topic. We don't do it according to the line. Oh, and he just, because most of you took the harder ones. He just took the one for secondary school. I'm lucky. You are not lucky because the only savior you have now to using Igbo to explain it. He's lucky that I'm lucky. What is a conclusion? A conclusion is the final section of a research paper or essay that summarizes the main findings, restates the significance of the work, and often suggests implications, future research directions, or practical application. It wraps up the discussion and provides a final perspective on the topic. So, nke a na-akọwa na ihe edepụta, the final write-up ihe ede bụ what the conclusion is about. The final thing you're writing on. That is what conclusion is about. Nchịkọta ihe edepụta. So what is the content? Restate the main findings. Summarize the main point made in the paper in brief. This aids in reminding the reader of the key ideas covered. I read again. Restate the main findings. So, in conclusion, the first thing from the beginning, you will always summarize it, the main point. Summarizing the main points made in the paper in brief. This aids in reminding the reader of the key ideas covered. You just repeated what you just said. I don't explain, I've already done that. Implications. Talk about the results, wider significance. Describe how they advance the field, resolve a dilemma, or create new opportunities for study. So, these implications talks about the results wider, how important it is to write what you're writing. Describe how they advance the field. Why are you writing it? The problem you're trying to solve. So it needs to be stated.
why you are writing that research work. Resolve a dilemma, that problem you want to treat at that particular time, or create new opportunities for study, for future research work that is being looked into. Make recommendations for any future research directions, policy implications, or practical applications that emerge from the findings. Final thoughts. Summarize the main points of the paper in a concluding statement. This could entail considering the significance of the research question or the implications of the results. Are we together? Right here. Okay. So, the last portion of an essay, report, or research paper is the conclusion. So, it restates the essential ideas and reaffirms the importance of the work. So, in Kanakawana, here there as that conclusion must be connected to the research work that you are writing. It restates the essential idea and reaffirms the importance of the work. The conclusion should be clear and appropriate to the work's content, giving the reader a clear idea of the significance and worth of the research. So the next one I call Kita, what is an abstract? So what is an abstract? A research paper or academic article's abstract is a condensed version of the document. It usually comprises the primary goals, procedures, findings, and conclusion of the research, offering a succinct synopsis that enables readers to rapidly comprehend the substance and importance of the work. Excuse me. Abstract talks about what exactly you have written and how you present it to people outside, people who want to read your work. So this place, it explains about the primary goals of what you had written. Because everybody in the abstract will email go here expose email that research work before the abstract, which talks about the primary goal of why you had written what you wrote. So what can we find in abstracts? The content. What are the objectives of abstracts? The aim of the work is to provide a concise explanation of the research problem or question it aims to answer. So, abstract talks about the aim. The objective of an abstract talks about the aim of the work to provide a concise explanation, to explain what you had written, email. So, what methods? A synopsis of the strategy or strategies employed to carry out the study or inquiry. Kedu ihe imelụ? Kedu process imelụ ide ihe ahụ idelụ? That is what this place talks about. The strategy you used in carrying out that research work. You explain that in your abstract. Results. A synopsis of the main conclusions or findings of the study. Kedu ihe ịchọpụtara na ihe idelụ? That is the result of your abstract, result of what you can find in that abstract. Okay, so conclusion, the significance or ramifications of the findings, frequently followed by a comment,
on the applicability of the findings. So, how important what you discovered in your research work. This is stated in your abstract. Are we together? Okay. So the next part of that abstract will have criteria of an abstract. So how can you define the quality of that abstract? The criteria. A concise abstract should be no more than 150 to 250 words, depending on the publication or institution's requirement. Ihe interpreted as abstracts needs to be very short and precise. Here akọwara ihe chọrọ ịkọwa maka ihe depụta na your research work in a very precise words, not more than 250 words, depending on ebe ị na-eme submit your documents. Ọnụọgụgụ anwa n'Igbo. Kedu nkọ? 150 to 250. Tụgharịa n'Igbo. Pastor. Aja nke tụgharịa n'Igbo maka ụmụ anyị ga-ege ntị n'ife anụ anyị na-ekuzi ege ntị na ya. Tụgharịa 150 to 250 n'Igbo. It should be written in an understandable manner for a wide readership. That's not a question, sir. He did not ask me a question. Kọwaa n'Igbo nụ gaba ghọta ọnụọgụgụ anwa. 150 to 250 was before time. I will ask him a question. That is not a question. Please ask your question. No, it's an observation. We want you to actually I'm getting bored because you're not following the regulation. Achọrọ m inyere gị aka na ya. Otu narị na iri ise ga-luo na narị abụọ na iri ise. 150 to 250. Yeah. Okay. Thank you. Thank you for the observation. Then 1,000 is what? Puku. Otu puku. 1,000 otu puku. Otu puku. Otu puku 1,000. 100 narị. Then nke ahụ narị. Otu narị na iri ise 150. Narị abụọ na iri ise 250. Tompai. Puku 1,000. Yeah, 100. 100. This is not just like this. Okay, your question. Yeah. That is here the answer question. That is, yes. No, you can use mic. Are you ready? What is it? Question, so I don't ready. What is the difference between abstract and introduction? Can make it say you ask question, I'll be done. Okay, for those who did not understand me when I started explaining. You ask question. Introduction. It's not ask question. Answer the question. He said the difference. Now that's what I want to explain. Let me explain introduction. Then Let's say for those who did not, who told you you didn't understand? obviously for you to be asking me that kind of question. Why is that they? Who told you didn't understand? So why did you ask me that question? Let's see make you ask this question. I want to get more knowledge. No, you have to get more knowledge. You know that you didn't understand. So you cannot accuse us of not understanding. Sometimes. Don't intimidate us. Smith say yes. Smith, please, I don't know. Tell me. Oh, you are the one presenting now. Okay, let me. Accusing us. Those who don't understand. Yeah, Who told you that we didn't understand? Why are you taking us back? Answer the question, Professor. Okay. Okay. Let me go back to my first
explanation of You don't even need to introduction. go back anything. Answer the question, or are you don't I'm ex- understand it? What is the difference between introduction? Just tell us. You don't need to go back. Abstract comes after your project, after you've written your project. So it is like a summary of what you have done. That is what an abstract is. So it is drafted when you want to do your publication or present your research work in an event. Okay, so that is where an abstract comes in. But for an introduction is the beginning of where you explain your research work, which starts with the research work. So are you saying that those journals that say submit abstract before they even consider your body of work, that they are, what are you trying to insinuate? What I'm people that say insinuating- submit abstract first. When they are asking you to submit an abstract is because you have written that project already. How do So you they know? want to. How do they know you have written? That's why they ask you to present it. How can because no. because you told them They you have a give you research time. work. They give you time. If they ask you for a research work, if they ask you for an abstract work, they know you have a research carried out already. No, you are the one presuming, according to your explanation. And again, you have not clearly explained the difference between abstract and introduction. Because what you just said is the same thing with introduction, if I may say so. That wasn't what I said, though. How Content, can you just explain in content? What does introduction contain and what does abstract contain? Introduction contains the topic, what you're writing. It contains the objective of what you are writing. But for an abstract, it contains what has been written. And then what is inside the what? You just said It contains what has been written. what has been written. That's not enough. That's not enough for the explanation of abstract. Of an abstract. Yes, it's not. That's not enough. What's the content of what differentiates abstract from introduction is the content of abstract, each of them. Moving on. We are not moving on. You are not answering the question. I'm the one coordinating the class. Okay. You cannot move on when you have not answered Look at this guy. Are you the teacher? You're not the coordinator of this class. Abstract, please, who can tell us the difference between abstract and introduction? Who can go further from what he said? What he said should be part of it, but not completely the difference. Can somebody help us here? Interestingly, in your presentation, you have mentioned the content of abstract, but because maybe you didn't understand it clearly, that's why you are battling over it. Abstract is about your summary of your work, as you say, comprehensive, but that must contain exactly what I saw you posited before. And what are those things? Abstract will be able to mention the objective, to be able to mention why you wrote what you wrote, to be able to mention how the methodology you employed. Among other things, abstract will carry the findings. Go back to can you go back to their stuff? You see that? Contents of abstract, because I ask you this question based on what you are answering. Content of number one, abstract should have the objective, should have the method you used to employ. That is why sometimes I use the word what, and how. So you see, abstract should have the result. Introduction doesn't have the result. Introduction is just like a hook, just like drawing somebody. If Dr. Madu drawing somebody, dragging somebody, attractive things that will enable somebody to look into your work. But the abstract in itself will now give you the objective, the why you started writing, and then what motivated you to write what you're writing, the method you have used in order to get the answer you got, the result you got, and the findings. I don't know if you guys are getting this. Yeah.
So it is even in what you presented, but you don't know it because maybe you just read it and never knew that somebody like Darren would be in the class to ask you this question. An abstract, just like Prof said, is the summary of your paper. And that is what you use to entice people to have interest in reading your paper. While introduction covers the background of your study, the context of your study. Like background information of your study. What did I say here? No, you said that. You didn't say anything. So you didn't give us the I didn't say abstract is summary. Yeah, you said summary now, but your own summary is not what should be. That's not the different. That's not the real difference. What did I say here? What you said is not the completion. You didn't complete the difference. Thank you for the observation. Thank you for touching us. Okay. Smith has a question for you. Okay. I don't have question, but I just want to add on to what he said about the abstract and the introduction. The abstract is talking about the aim or objective. Okay, then the introduction is expanding. Okay, thank you. Okay. So have you learned it from them? I believe. I've learned from Smith. I'm not there. Larry. I'm not there in your enemy. Now Larry know what you define. Now you know what you define, so you come here. What? Okay, let's move forward. No, don't force us to move forward. Okay, let's move backward. Go backward. Whichever one. Okay, Emmanuel has a. Nothing. You never. Nchema abstract and award the first and a video from the first destin. Nchema abstract and a video from the first paper. Before introduction and but I'm just hearing that abstract is the last. Okay. destin. No. Abstract is like what they have pointed out. Abstract is when you're going for a presentation, for a publication. It is a different drafted proposal of what you have written. It is not in your research work. Okay. It is what you have drafted to be presented on what you have written. Okay. Are we together? You see what question is okay. Okay. Go on. Okay. What is an academic research? An academic research is a methodical study carried out in a particular academic field with the goals of developing new theories, validating pre-existing ones, and gaining new knowledge. It entails gathering, analyzing, and interpreting data in order to provide a precise response to a query or resolve an issue. So this place talks about what you are going to do. Technically, you have drawn us to English only without Igbo attached to it. Continue, just to inform you about that. And I tell you, I told you people. It's not like I didn't say it. Oh, It entails gathering, analyzing, and interpreting data. So the information you were there, that is that data from books, journals, from books, journals, and every other place, internet.
using those informations. Is this still repeating what he just read in Mba, English, or he's just trying to explain in Igbo? I don't get. Nke ahụ I've kwa- finished reading it already. nke a na-eme kịta akwụkwa ndị English Igbo mfe anwa obele ntie English m na-aghọta m. So gathering from different sources, books, journals, publications, internet, the whole information in wete bancha ka ihe use for that research work. That is what you call an academic research. Una water? Yeah, thank you. Probably water, water. No, water here now. One day, are we together? Okay. So the objective of what is the objective of this academic research is, number one, is to add to the body of knowledge in a field. Okay. So for every particular field, there is something to be discovered. Number two, to publish results in scholarly journals, which is frequently part of this process. So it is part of every research to publish what is discovered for future references. Key points in academic research: developing new theories, validating pre-existing ones, and gaining new knowledge. Okay? What is an academic paper? A written document that presents the findings of scholarly analysis or research is called an academic paper. An academic paper's goal are to engage in scholarly discourse, share findings, and advance academic knowledge. Ihe had na akọwa bụ na academic paper na-enye anyị that opportunity ịkọwalụ ihe anyị wepụta, ihe anyị depụta, to share knowledge between different researchers and publishers, and advance academic knowledge when using it in institutions, in universities, and what have you. So the content, what makes up an academic paper? An introduction, literature review, methodology, findings, discussion, conclusion are usually included. So basically, for an academic paper to be drafted, it needs to contain these listed steps. An introduction, it must be there, a literature review, the method you use in carrying out this research work, what you discovered, and having conversation about it, which is discussions, and also concluding in giving your summary of what is being discovered from that research work. Sorry? That one don't get explanation for Igbo. Finish, right? You don't get explanation for Igbo. So thank you. Any question? Ask your question. Okay, go to your, if it, just 2 minutes, not more than 2 minutes. Go to your content, use Igbo to summarize it. 2 minutes, not more than 2 minutes, because our battery is running out. Not more than 2 minutes. Okay. Control defense, you are starting. Yeah. Summarize in Igbo, quick. That one no dey. My dad gave am number onye nteje. Mba ọgwara m. Ọgwa agwala orem. So, in summary, what this is talking about, ihe ha na-akọwa bụ na, how do we identify a good paragraph? Kedu ihe anyị eme? I can asụ Igbo. Ị ka na-asụ Igbo. Igbo ka a sị gị wele, nna ị na-egbu anyị ọkụ, biko.
Can you just say the organ? Because this one not even too much. How do we identify a good paragraph? Kedu ihe anyị eme ịghọta na paragraph nke a dị mma? Kedu ihe ya eji malụ na paragraph a dị mma? Akwa. Why you dey carry me dey go back? Why you dey carry me dey go back? Gịnị bụ paragraph? Gịnị bụ paragraph? No, it's not part of my work now. Then How to identify good paragraph? What paragraph? Good paragraph. Kedu paragraph a na-identify? Kedu ọ bụ? This is not definition of terms. Obro definition of terms can name eba. Good paragraph can nede. I'm talking about good paragraph. And how you identify a good paragraph is a well organized and clearly explained. No, go back to the content. I didn't see to present again. Summarize the life I want. Can name pastor. Gịnị bụ paragraph? How to identify a good paragraph? If you give her 3 times, 7 many times. Thank you. No, you have not summarized it. I thought I've in English. What else? I said you just tell us in if I Ghana content in the Buna Yoget. Get your copy on Nibo. Osisa. Time ago. Be good. Hey. Quick. So, how to identify a good paragraph? You've said it many times. In Igbo, it means kedi ha yeme ịchọpụta na paragraph a dị mma idepụta. What? Pastor? Okay, where go? Because messengers okay, but hey, Chineke, Pastor. Ibonye me again to una Afugonian. And even cast work and job no. Oh yeah, but the one them no when the brilliant above. You know, local government of Anambra State. Una Afugonian. Hey. Look at he has been into how to identify a good paragraph. Okay. Ibonye manya gente. Ekene m unu. Anyị achịkọta gị ọnụ. Unu eluzokwana to ask your questions and then post your comments, submit your clarifications and further inquiries. Anyị na-ekene unu. Anyị achịkọtago klaasị nke anyị taa ka o si wee dị anyị. Anyị ji n'aka na anyị afụkwa na-agakwa ka o si dị. Jụọ na anyị ajụ ka anyị jedebe ọnụ daalụnụ. Anyị anwego ọka anyị nke tata ịsụ asụsụ Igbo. Anyị anwego ọka anyị nke tata ịsụ n'Igbo sụkwa n'oyibo. Ekene m ụmụ akwụkwọ ndị nọ anya na ife anyị nọziri kịta bụ ka chịkọta ụbọchị. Daalụnụ ka ọ dị m.